Chukwu God. With the dictionary, check here the word God. Chukwu God. It's an insult. My God. Okay. And even the word God etymologically is from the German word God, which means a deity. Chukwu God of Mpali. Chukwu Kalila Alose. What a local God was. But the God also is small G. I get it differentiate. The worst life on I didn't know why. But small G na capital. No case is small G or some dopiagon. John Casimod. Because viewers all over the world, I'm calling to show you people that I'm calling the Reverend on phone. You can hear me calling him. He's not taking the call. Okay? You can see me calling him. Nah, I'm calling him now. He's not taking the call. You see, he says ringing, but he's not picking up. Let me show it the way you see it better. See it on my phone. Ringing. Jovica TV. Iborola. Ringing. He's not picking the call. I don't know if it's okay. I don't know if it's circumstances. Two things are involved. It's either it's circumstances or only Gombombosa. So I don't want to conclude no Ligombombo. I want to wait and be sure that we kept it. I was calling him before 8 o'clock, but I'm not seeing him. Let's assume he's busy. When we know he's not busy, I will make sure I call him like 20 missed calls. After 20 missed calls, Cambodia battery. After 20 missed calls, obviously that na Zaho. Mana nwoke ba mpato. Na mpato ni igwa ya ngo. No bagwas. So I'm still calling him. I'm still calling from amebu tego ododom deve na echezie. Mkpogidi obuna olu 20 missed call. Ozaho. Mana nwa bịara ikwa ngo. Iwata. Open up your channel or the energy to another teaching. You cannot regret coming here today. So if you cannot do debate, we do a wonderful teaching. I'm not coming here because I'm on a topic. I did not prepare for nothing. All those where I was lying on my bed. Okay? Edina man on a bed. Here can na. No kasana ma na ebumalaya. It's nothing. So in na chebu chie megide ka obagote ka ikwo ka isi ekwu. So it's na God said, it's na God. Oh, go na just na God said. God said. Now let me shock you. First lie I'm on the Bible. Jesus Christ, we go n'enugwu ka ọ kpee ekpere. Ụmụazị ya niile na-ala ụla. O wee na-ekpe ekpere. Na Matthew gị edele dati na ọ kpee n'ekpere in red letter. Kedu onye na-ebe a rekọdụ ekpere Jesus kpere mana ụmụazị ya niile na-ala ụla. Ịghọta ajụ m. Jesus and his disciples went onto the mountain to pray. Okay? The disciples started sleeping. Jesus was praying alone. Yet it was his disciple that wrote down the prayer Jesus made on the mountain. Who was awake to record the prayer? So Jesus call how which is not possible. You see the stupidity. Now, Deuteronomy. Moses did Deuteronomy around Deuteronomy 32 or thereabout. Can I Deuteronomy? Moses in one on knee. Can I Deuteronomy? Okay. Moses will go na Mount Horeb. Where Lalola Chineke Nandi Moses where Lucifer Biazo according to here Jude chapter 1 verse 9. Mgbe Moses say nwa aka na-ede Deuteronomy ọ dị nọzi na mmụọ death of Deuteronomy it shock you according to ihe unu kwuru unu si na Moses delo Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers and Deuteronomy first 5 book no Moses. And the funniest thing, the oldest book of the Bible, the book of Job. You know idea? The oldest book of the Bible, the book of Job. Mano Moses Amos in ya na cause it was where call.
mana Job bigo Job anwụgo thousands of years before amụọ Moses mana ifụla ebe akwụkwọ Job dị na ife ụka na-eme mmadụ ụka na-anapụ mmadụ logical reasoning. Mommy, you can defend yourself. You feel free. I'm not trying to defend myself. Okay. This is just according to according to the inspiration of the Holy Spirit, have you? No, I'm not in the book of Job, towards the ending part of the Old Testament. But age revealed from Genesis, no to the world is where then down to. Okay, yeah, which means not literature book, Bible literally book. Galatians chapter 4 verse 24. Even in a deliver about coifo. Okay, because una na no phone na ring. Okay, when na no phone na ring since. Nga akpogide olu 30 miss call, what's the 20? Nga akpogide for 1 hour. Oborza no zaro. Man no yan wana abia to debate. Because some no when if the valia busy, he would text me that if any mo na get back by 8 o'clock. Anom news on aga. Phone am may beast time. Iwata nkwụsị ebe akwụọ 60,000 sizi nye m room ka m wee nwee ike meet the time ka ọ ya lebu ka ọ ya apụta echi asị na maazị gbara ọsọ debate ịma na ọ dị fọkwa na ntị mwa naba na ndo mmannalu nsisi nye m yes sisi nye m room ka m nọlụ ka m na ya wee chịrịta nwoke abịa. Okay, so if what religion does to a man is to take away your critical thinking. Mommy, now let me ask you one question. Isi digin in a travel. Answer me with wisdom, common sense, no logical reason. Just common sense exam. Isi digin in a travel on Friday. Ni ya no about 3 days. I'm asking everybody. Isi munya gini in a travel. Ni ya no about 3 days. On Friday. Ni ya no about 3 days. Mommy? On Monday. In Apple on Friday. Sidigi, Daddy, I will come back in 3 days time. Monday. On Monday. Jesus was crucified on Friday or Theta on Sunday. I said no 3 days. Logical reason or the name. Jesus died on Good Friday. Resurrected on what? Easter Sunday. Logical reason or 3 days. No, it's not on 3 days. If we are going logical reason, yeah, so that you should answer the correct or answer the correct question. Jesus, religion makes you a fool. With due respect, religion takes away that sanity. You will be struggling to defend the lie. Yes. That's the point I'm trying to make. Religion takes away your sanity. Watch here now. Let me come isi now. When na agwa mmadụ that no bụ na Moses bụ onye isi ojii. Na-ege ntị, Jesus bụ onye isi ojii. According to Bible. Na according to Bible, Revelation chapter 1 verses 15. Na agwa ya na Jesus bụ onye isi ojii. Na ọ bịa na-eji nji. Na o nwere isi dada. Revelation 1:15. Isaiah 53 from verse 1, 2, and 3. Na agwa ya na Jesus jọrọ njọ na iru ebu iru akpụ akpụ. That is why Isaiah 53 verse 1 jibido, who will believe our report? Onye ekweta ife anyị chọrọ ikwu. Who will believe our report? Okay. Iwata. To whom has the arm of the Lord be revealed unto? For she shall rise upon us like a young plant. Okawagide welu verse 2 and 3. There will be no comeliness upon him that one should desire him. The word comeliness, COMELINESS, mean there will be no atom of beauty in area. Yeah. Revelation 1:15. Na go say na the guy man na-ekwu okwu bụ onye isi ojii na ọ bịa na-eji nji dịka unyi. The Bible says his feet is like a burnished bronze. Ke color bronze? Na color wall. Burnished bronze. Skin mo na give bronze. Burnished bronze. Mana that word burnished mean nke dị more daka oji dị mali. Okay. Now, after showing you these evidences, now somebody say na Jesus dị ọcha. Get my point. Gosi gị picture anụmpama na-akpọ Diego Mugado. Iru Robert Powell nke Britain. Jim Caviezel. Iwata. Gosi gị iru ndị a. Sị gị na ọya of Jesus, ị na-ebeli akwa. Gosi gị iru Caesarea Borgia, ị na-ebeli akwa. Whereas na Bible unu ji idea kpọlụ gị afa na onye esi maka ya wee kọpịta Jesus a na-ekwu ife a bụ onye isi ojii. Now gee ntị. A wee sị anyị
mụọ nwa nke osebụrụ ụwa wee dakwasị Virgin Maria ka ihe ya aza na Catechism o wee tụrụ ime n'ime nke ngwa gee ntị iwe jee ego ebe n'aja ime travel nata after 3 years nwunye gị wee sị gị na mmụọ nsọ bịakwute ya wee tụọ ya ime kedu ihe ị ga-eme ya so sei ọ nababe nna ya ma onwe ya nwunye gị gwagịrị na mmụọ nsọ tụrụ ya ime ka ikwelu ife ọkwa ezigbo mmadụ so mmụọ nsọ amatụwo inwe gị ime ịfụrụ akụkọ aja mbe na-akọchala anyị mgbe anyị na-eto Josef wee nata wee bụ na nwunye ka mmụọ nsọ tụrụ ime ma funny enough eji Mary azatị mgbe mmụọ nsọ tụrụ ya ime elubekwa eji ya atụ ime which means na mmụọ nsọ nwa bụ a pedophile because Mary is not up to even 14 years azatị mgbe a na-ekwu ife so mmụọ nsọ tụọ nwunye gị ime ịchụ na ya mana mmụọ nsọ tụrụ Mary ime ihu na isi ya na ọ dị ngọzi n'etiti ikporo niile. Now, let me show you what really happened. In the ancient tablets, if you go to where we call the mortuary temple of Luxor, na ancient Kemet, Ebu na Egypt today, we buy na mortuary temple of Luxor. And before I do anasi kaije Jerusalem, kaije Rome, the first temple I neje a fufe. As at then, we buy na the temple of Abydos in Egypt. Kemet, ancient Kemet, temple of Abydos. Eba akwani na agbakọta emegini efe Chineke ofufe. Alụsị a na-edokwa mgbe a, the first alụsị a na-edokwa mgbe a bụ alụsị a na-akpọ Hathor, Hathor, in the temple of Abydos. Hathor as a deity was so precious maka na mmụọ nwaanyị ka ọ bụ. Later edokwaba alụsị nwoke a na-akpọ Peter, Ptah. I remember that time Jesus ji idea na-agwa ndị okwu, Peter, you are the cross, you are the rock, upon you shall I build my church, and the gate of hell shall not what prevail. That statement I brought Peter and Keith from the Bible. He's talking about the first male deity worshipped in ancient Kemet, Ptah, Peter. Peter, but that's an award, Oscars award. Type of Peter on the phone, Ptah. Check it in your Google. Check it out as Oscars award. No reason you boy Oscars, man. I follow Sekob, Peter. Can even Jacolo Gifa. I jump in on the Bible. Bakuki fezulu na nande bae. Nyame na nnekete ndị okenye anyị si na fa bụ okenye yo esaya ọnụ si na ndị Igbo si n'Israel no nwere ofu nwoke a na-akpọ ga adịmụla ọ dị nke o nwere aka tọgbuo onye a because even the ancient Egyptian gave credit to our ancestors for our contribution. Ndị Igbo so wee lụọ obodo a na-agba gị ife makwa ife anyị bụ ndị Igbo ndị bi na mgbe ebi gara aga. Even na-ajụ Maazị Dibia ana m asị asị na mgbe Kafia nke Joseph nke elele lesi Pharaoh from Israel okay the Bible where na-ekwu that na mgbe ele Pharaoh no take ụmụnne few days we arrive na okay arrive there for when they one of us the guy from their brother. Let's talk about them their own father. Okay, but how they support their father? Maybe took them just few days again to go and call their father. Man, no losing. Their father na Nasiyaze. Na Egypt and Israel. Will take 40 years. 40 years. How? I don't understand. How did it come to pass? My brother, the first thing the Bible will do to you is to take away logical reasoning. Religion. The word religion is from the word religare. Religare, R-E-L-I-G-A-R-E, means to bind, control, or enslave. What does it do to you? It takes your sanity. Quaggia chain. Quaggia chain. You can never reason well. Yes. Okay? Never only boy eji n'obi na-akpọ na-agụ you are Yahweh, you are Yahweh. Ọgụcha ya ọgụọ ekwensu ka ihere mee gị n'ụwa not knowing na Yahweh na ekwensu bụ ofu alụsị. Inunu gị before na Yahweh bụ alụsị. Yahweh is an ancient Canaanite deity whose name was originally called El. El. That's why if you see the names of angel, it always ends with that El. Michael. Even the word is actually Michael. Gabriel is Gabriel.
Raphael, Uriel. El is the principal deity. That is why the word Israel is Israel. 3 deities brought together. Isis, Amen-Ra, and El. Israel. So who is that El? An ancient deity worshipped by the Canaanites, refurbished in tetragrammaton to be called Yod-He-Wad-He. Etie yozwasigi holy, ikpo isi na ana. Alụsị eji anụ ọgụ. Ị na-anụ na Bible asị na ụmụ Israel chee n'ọgụ ka ihe eme ebulu Ark of Covenant mee gịnị dọba n'iru abi ndị Igbo na-eje n'ọgụ ka ya na-ebu ogidi ya nọ n'iru maka na gịnị n'isi ya ebu ogidi eme gịnị ya ebu ogidi na-anọ n'iru. Ekwensu abụrụ ngwongwo ụmụazị. Ekwensu bụ alụsị ya ji n'ọgụ. Ọ ekwensu ka a na-eviobe n'ogidi ọ nọlụ n'iru na-anụ ọgụ na-awa awọ is the master deceit. Yoruba kpọrọ ya Eshu. That same pantheon, the Yorubas called it Eshu. That same pantheons, the Canaanites called it El. Yes. The Jewish people copied it. Those that lived in Ivory, the Ivory people, because Judaism is a product of the Ivory people. Now, funny enough, there is no country called Israel until 1948. To be honest, in any written history, there is no country called Israel until 1948. Why? They introduced Israel to checkmate the Middle East. It's Saudi Arabia. Israel is just created to checkmate what the Arabs are doing after the Ottoman Empire war. The Polish, the Germans, the UK, the French, the Polish, the Americans formed an ally to monitor, European ally to monitor the Arabs. That can create Israel. Funny enough, an act of in Israel before ka ha settle in 1948 bụ Uganda. Na-egekwentị yo, quote me. Ebe to Kenyan Israel before bụ Uganda. Fasimba, the storyline did not match because the storyline in the Bible said that there is a sea they crossed from Egypt. Na ka eji jebe ebe a, wee jesi ndị Palestinian ka anyị nọnyelu unu. From ị nọnyelu ha, ịzọba ana. Kịta iwelu bọmbụ ị na-atụgbe. Onye Igbo na-apụ ala na-ede na TV, I stand with Israel. I stand with ndị ori na-egbu mmadụ na befa. Not knowing na ndị Israel nọ bụ ife a na-akpọ bịa bụ Upper Kemet. Ndị nna anyị ochie ndị isi ojii nwebu ana mgbe ewe n'iwo mgbe anyị na-eme geography. Kedu ife anyị nwere? Ọrọ, North, South, East na West. Anyị nwere center. The only thing anyị nwere na center bụ equator. Latitude 0 degree. Abi? Mana ọ na Nigeria ka m mụtara na enwe North Central as geographical zone. Na Nigeria ka m nọ na enwe South. Ke ndị bido dị asị bụ ndị ọcha kụziri anyị na enwe ife a na-akpọ Middle East. Enwere Middle East na geography, ife enwere bụ East. Kenke bụ Middle East. But what happened? 1569, Ferdinand de Lesseps, a Frenchman, a diplomat, cut off the Suez Canal. Anaja, kamadu gugide mee oblation. Anaja, kamadu gunye mmiri n'ime ka e wee divide that place from Africa. Ebe ị na-akpọ Suez, ebe a Suez Canal kọtụli, anaghị na-afụ bụ Israel bụ African soil ka ọ bụ. Enu ife nnekwu, because ihe ejimalụ bụ ka ha kọtụchara aja ha kọtụ mountain. The western side of Mount Sinai dị n'Egypt, eastern side of Mount Sinai. Funny enough, ebe a na-akpọ Mount Sinai was not originally called Mount Sinai. They named it Sinai to suit the narrative of the Bible. After ugwu a bụbụrụ Sinai before now. Go and verify. Do you get my point? So they do every narrative to match what is written in the book of lies. Like I did that line in 2 Timothy 4. That a time will come when people will tell you that this book is not true. If you mental cage, they know na mgbe na-abịa na ya asa anya. They prepare the word called Antichrist na eche mgbe ite iteze mali ife fasiza na bụ Antichrist. Ndala. I'm telling you. Ndala. Ayo tinye ayo na don't judge, so you will not be judged. Man, not the same Bible as again, or ihe ọjọọ ka na-akpọ ihe ọjọọ. Don't judge, I will be judged. Gusoma ajọ nwanne m. Feel free. Onye tere mmanụ. Mmalụ tuo ịma na Igbo. Gwebenaja mmalụ na Igbo. Ọsị abụ na ọmụ abụ aka ajọ ọfọ. Tielu m mgbu alụ. Ịma why? Itiro mgbu alụ anịbịa
aja na-ebi omegin otie m ife otie gị ife. We checkmate each other in our own cosmology. The Igbo concept of spirituality means that if can name ife ọjọọ itie mkpu alụ because aja na-ebịa ọ dị n'anya n'iru otie m omegin otie gị nwa. Now asị gị ekwugide anya onye tele mmanụ format ejiri ya ọrụ ọ dị ka ndị ori n'oriri niile na-asị gị na ịkwụrọ tait ma ga-eje n'eluigwe 10% azamanụ na ana ka nna na nna ya mgbọrọgwụ njọ nwanne jụọ ma ajụ ịnụ ya nwada na-ajụ m kedu ka esi mara all these things? Psalm 8. Do you know why I quoted Psalm 8 for you? In the Papyrus of Hunefa, the book of Psalms was copied. Psalms Nago, as you know, David did it. The ancient Africans we had that Psalm. In the Papyrus of Hunefa, they copied the book of Psalms. Do you know what they said there? Psalm 8 or 6. N'isigo n'ọnụ ụmụntakịrị na ụmụ na-anwụ ala wee tọọ nta n'ike. Imego ka onye ilo na onye na-abọ mbọ wee mee gịnị wee kwụsị. Ọ dị ka ijatala ụka ọfụma nwa nke mmadụ. So out of the mouth of the toddlers, he revealed great and mighty things. I'm a product of reincarnation. Okay? But remember, Apostle Paul went for Galuno, na Bible 2 Timothy 2:15. Study to show thyself approved. When you study so much, you take away the concept of believing and you begin to know. Do you know your father? Do you believe he's your father or do you know he's your father? Remember, let me explain. The word believe in the dictionary means to accept that something is true without proof. I believe. Sometimes I believe in something. Just believe in I believe. But you know something means to test beyond reasonable doubt. Yeah, you are sure. You doubt no if you see his replica in you. So do you believe your father or do you know your father? So do you believe in God or do you know God? You know God. Imalu God. Then do you know Chukwu or do you believe Chukwu? Remember what I told you. There are many gods, but there is one Chukwu. God is not Chukwu. I've said it countless times. Okay, we call it Chukwu. Our own Chukwu. Our own Chukwu is more than God. The Supreme Father. The Supreme Cheese. Yeah. That is the right word. So what do the Igbo people call their own? The white people? In their cosmology, they don't have Chukwu. That's what I'm trying to explain to you. That's what they call God. But the Chukwu is our own language. That's what they call God. Okay, sorry, God is not an English language. Listen. Yes. Did you listen to my teaching on etymology? The word etymology means the origin of everything. Okay? For every word you hear, do not be interested in the English. Investigate the etymology to find out the origin. For example, when we investigated the word church, we found out that the root word that brought about the word church is actually kuriakon. Kuriakon in Greek. Kuriakon. We investigated what is kuriakon. We found out that kuriakon means the Lord's house. The Lord's house. We now say, who is that Lord? Even the Bible says, thus says the Lord. So we wanted to know who is that Lord. We look at the etymology of the word Lord. Do you know what we found out? The Lord is a slave master. Onyenworu is the Lord. So my that Kuriakon means the Lord's house. It means that the Kuriakon means slave master's house. Ono onyenworu na edebendoru ya. Who are the slave masters? Leviticus 25:44-46. Bible see when you need a slave, go to the neighboring country and capture slave. Kendibu slave are, they came to our land, took us as slaves and became Lord unto us. Thus says the Lord. But the people that started this slavery in Africa, is he as Christians? Hey! The people that started slavery first was the Arabs. Okay, the Arabs. The Arabs have been doing slavery for more than 1,000 years before Ndi Amota. And what brought about the slavery of the Arabs? Envy. I repeat,
afọ anyị na-ata na ndị aka ndị Fulani tata. Why the Fulanis are ready to destroy anything is because they know that this place is not their indigenous land. I repeat, they can destroy anything because this is not their indigenous land. Yes, yes. Where did they come from? They are herdsmen from Arab. Okay? But something happened. Our own brother, King Abubakar, who was the king of ancient Maliki Empire, present day Mali, was very rich. A king very rich in gold. It was this same king that took 200 boats on an expedition to discover this land of America. He failed. 200 boats went for expedition. Only one boat returned. He now built 2,000 new boats. Gave them enough supply that will last them for like a year. They succeeded and discovered the new land. This place in America today. Okay? Now, he came in contact with the merchants from Arabia, and he converted and became a Muslim. He changed his indigenous name and took upon a new name, Abubakar. In fact, I don't even know his indigenous name again. I only know him with his Islamic name, Abubakar. He now went to Mecca. Okay? Came back. Exposed wealth to the Arabic world. When he sailed to go to the new land or discover, which is America, his successor, which is King Mansa Musa, said, let me follow the footsteps of my predecessor. He went to Arab with 400 camels filled with gold. He went to announce himself as the youngest and the richest king and the richest woman ever made. Elon Musk, 400 camels laden with gold. King Mansa Musa went to Mecca for Umrah and Hajj with 400. Yes. He went 400 camel gold. Where will you in na Mecca? The Saudi West. Ebe ka onye asi not the king of Maliki Empire. We need it. They gave us a name, Al-Kebulan, the land of the blacks. Al-Kebulan, the land of origin. Al-Kebulan, on the Arab na why that Al-Kebulan. They said, Ebo na gold abdi. The Reverend Father, the Reverend Abawagum, hey, Chinaka Okeside. Ebo na gold asibia, we are interested in that gold. Na mo organize. My brother, I came back from work. Ola bulugifa. Let me set up the system. Mano wani na eche gi na alalola. In the next 10-15 minutes now. We set share up a bomb. I will call you. Thanks. Okay. Biko apologies. Ola ka nwanne nwoke na alalo. Oburo ọsọ ka ọgba. On America. Ola ka na alalo oburo ọsọ ka ọgba. Now, do you know King Mansa Musa now said, go gosi ha. No nyanwa bo ka aka na eze niile dị n'ụwa. We blew 400 gold where je Arabia. Then there was wherever this gold came from, we must make sure we capture this gold. That was what brought about jihad. The conquest to gather the gold in Africa. Are you getting my point? So they infiltrated our land. Mali in Africa. Hey, oh ye Mali, the land of Timbuktu, the ancient walls that knew no boundary. One of the first university in Newewu, after the University of Kemet, Moorish University of Cordoba, na Morocco, then University of Timbuktu. These are the three toughest universities in Wamba. When do you hear the University of Wales now? Then our own children, which are the Indians, the Parat, because their actual name is Parat, not Indian. The Parat people now traveled and went to a land, their own land, this India in Africa. The Indians came from our land and built a university they called Nalanda, University of Nalanda. This was the foremost sought out university in the whole world.
The Greeks came to our land to study. You hear the likes of Homer, Aristotle, Socrates. Okay, all these guys were our students. After ZH mother say that the Africans whereas they learned everything from us. Do you get my point? How do you know all these things? I want to know how. Study to show thyself approved. Yes. So my problem is, kedu ka mmadụ ya esi gba nkịtị mmadụ asị ya na ife dị be nna ya zuru oke. Okay? So the problem now becomes, kedu ka isi gba nkịtị onye ọbịa agwa anyị na ofe nne gị siri atọrọ ada mmadụ sị na ofe mma ga-atọrọ ụtọ, kedu ihe ị ga-eme? Mana mmadụ bịa sị gị na ofe mma ga-atọrọ ụtọ ikwelu. Etu anyị si akpọku ndị ichie, mmadụ bịa sị gị na ikpere alụsị ka ọ bụ na-ege ekwentị, mana Bible fa sị gị honor thy father and thy mother so that thy days may be long. O soro n'iwu iri, sọpụrụ nna gị na nne gị ka ụbọchị gị wee gịnị wee dị anya. How do we honor our father and mother? Is it not through remembering them even when they are done on earth? Yeah, of course. Abi? Because without the old, there will not be new. Ajọ gị n'ụka otuto dịrị na ọkpara na mmụọ nsọ, kedu ihe na-aza? Etu ọ dị na mbụ ka ọ dị ugbu a ka ọ ga-adịgide. Nsịzi anyị ka anyị mee ya etu ọ dị na mbụ, isi m mba. Ọ dị isi adịrị anyị mma. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, called Holy Ghost. Ife na-ewekarị m iwu bụ na abịa ndị ụka sị na onwere ife ndị nna nna anyị na mana fa bụ ndị ụka na-eri ma ofe onugbu ma ofe egusi ma otibo ma ofe niile na-eri ihe n'ụwa. Mana ha bụ ndị generation who don't. O nwere ofe ife anyị kepụta. No, now. Since you can't be everything about zigzag, okay, now do you know the most painful thing? There is a post I saw on Facebook. My friend posted this thing. A young man that I love. I don't know him one-on-one. Nzetobo Sigwe. I saw that post and I wrote to him in his comment. I said, can we discuss about this your post? He said that our ancestors, we are not risk takers. That is why the European conquered us. Hey! Anyamili warm nanya. Further, improper knowledge of history can make you think yes. Now, let me tell you something. Ima nwanya na-akpọ Katrina Cholon. Katrina Cholon. Ọ bụ na Igbo ma ife, nwanya ahụ ekwesịrị ịnwụ. Ka nsụọ ni asụba ya ka ndị ilo ya lenu ife anyị na-ekwu. Katrina Cholon, ọ bụ na Igbo ma ife, nwanya ahụ ekwesịrị ịnwụ. Nwanya na-ekwu ife karịrị ọgbụ ya. Ụdị ife a na-ekwu kịta, Katrina Cholon na-ekwu ife karịrị ọgbụ ya. O nwere mmanwụ ada ata Katrina Cholon tara. In her book, which she wrote, They Lived Before Adam. Amara m ife gburu Katrina Cholon o. Mana enyobe achọba isi mma ekwu. O nwere ike m ya atọcha na nkịtị. Katrina Cholon nwere mmanwụ ọ tara. Katrina Cholon tara mmanwụ na ndị Igbo ị na-ekwu ife ebigo n'ebe a more than 1.6 million years with facts and figure. In one of her works, I begin to investigate the Igbo Ukwu artifacts. When I was studying the Igbo Ukwu artifacts, I discovered that all these things are artistic artifact. For example, you remember the day I posted about the chromosome solenoid? As at 6000 BC. The 6000 BC is what we got from carbon dating, which means it's even more than that. 6000 BC is about 9000 years ago. Nandi Igbo, amalogo ihe chromosome solenoid. 9000 years ago. Negapante. The story of Adam is just 6000 years. Negentio. Mana chromosome solenoid din Igbo has been in existence 9000 years. I know Adam kadaya tolon. I'm going somewhere. Even Agwamun ni no na Bible ba akifo. Mechema agwagonye bu Adam. Now, not just that. Do you know in the entirety
of the knowledge of the knowledge ndị ọcha nwere, the so-called knowledge ha nwere. Ịma na 1976 ka the entirety of Europe maala ife bụ chromosome solenoid. 1976 nyaa ife ndị nna m ochie malgo 9,000 years ka ndị ọcha mụtara na 1976. Ịma ife bụ chromosome solenoid? Example of chromosome solenoid ihe o nwere ike ime depict ya na Bible in Genesis chapter 30 verse 30. Inu mgbe a na-akọrọ gị akọ na Bible na Jacob si ọgịa nwoke na Laban bụ ọgịa nwoke si ya na efi ọbụla maọbụ atụrụ ọbụla mụrụ nwa onwe sport nke ọ bụ Jacob enwelu, mana ọ nwere sport mụnwa bụ ọgọ gị nwoke bụ Laban enwelu. Jacob now went and plucked almond tree and poplar leaf and pasted it inside the house where the animals are mating, so that whatever they are seeing in their eyes transcended into their DNA and they replicated animal with sport. Amozi anwe sport nke na enwezi sport ada amozi acha. So Jacob weluzie more animal more than in lawyer. O me Jacob ji Laban wee gbafuo ogia nwoke bụ Laban egbuo ya. That is DNA resequencing. If you get it, watch out again in the Bible. Call it as a work of faith. Not telling you that it's a product of chromosome solenoid. Our ancestors has been practicing 9,000 years ago. Okay? If the Ibuku excavation is depicting chromosome solenoid, a knowledge known to the ancient Indigo as at 9,000 years, and someone had the effrontery to say that we are not learned, which the entirety of Europe with all their research could only discover in 1976. How dare you disrespect my ancestors? Onye men nọ na camera sị gị onye asị na ọgụgụ akwụkwọ na o nwere ife bụ ndị ichie nya bịa na camera gwa m o merie m ya welu. I say it every time. Onye ọbụla ya prove to me na nwere ife bụ ndị ichie anyị, they don't achieve anything. They didn't achieve anything. Who does that? Who does that? Imala ogiri. Imala ogiri. Ogiri. Oh, ogiri enwe ike iji anapụ nwaanyị die. Ogiri. The recipe bụ ogiri. Chineke dị nsọ dị ebe. Imala the brain mmadụ kpugide wee kpụpụta ogiri. Come no say you can use that thing and cook for it to be tested. Ọbụ maka esi wee ogiri. That people they know science. Chineke. They sabi science. These people may titration, may unit operation. These people may thermodynamics. These people may every facet of life. Kedu ife anyị mepụta? Iwe saya ọnụ ị na-alụba ịpụta ụtụ ego obi ama nsọ dị n'obi ndị kwelu iwe saya ọnụ sị m na ndị nna gị ochie nwere ife ị na-apụda ala. I'm telling you. That is a very stupid what happened. Na mmiri ka nwa mewere iwe dọka ma uvula. Ị na-apụda ala ịgwa m ya. Some people say that I speak arrogantly. Yes. There is a thin line between confidence and pride. One day, what on pride, confidence in the ego. Now, I can say it's not operating again. Can you better mumbo? Can you yabam nandiche? A people so great. Let me shock you. So great. Let me shock you now. In I know I call you about Chobi Kobala Kadibu, I say, na Hasinen weather. When I know such story. Man, that's in the real. Let me shock you. If I will left mass, if I will left out, I have a father, I'm going to go my father. My father and I joke before. Where's your boss? And I say, but even in the Puna, as I go to West, in where was I say, no, if I say, less or was clean of twins. Na Nigeria. Also, number 80 years. 80. Yeah, well, they're going to 80 some no if you. Yeah, I said, one could talk. Okay, Odaka Kola, Nandindia, one Nigeria 100 not. I thought Tobana Hase. Nandi and Nigeria one with the ball. Hey! Imanagua Gagua on India, no ball, India, Walisiaco, Bulusam, I told you the phone on a Lagos Sole. Now I'm go like a Nigerian ball, some of Raji were had a failure. If Lodiasia. That's no, oh, no man, I cheer do for my Chile do for my task and he hard job or Delia Nedemede or Vulcan or Lomenana. Some of the lie they perpetuated to us is a lie which they could not debunk. They did not debunk it, they transferred it to the children.
Yes. But we are in the age of enlightenment. I don't know, where we test our spirit. But at the days I know, you see, I say, I told you got June 12 in a car. I say, put on a camera. Come and defend yourself. Kedum where one can one about Prophet Emmanuel, Nemetoto Gaga, or Sagidi sitting on Nasa with microphone. See, come to the camera. If you last 1 hour, you win. I saw one stupid man, one man, Ephraim, one Reverend Ephraim. Jerome. Ephraim, Hollywood man. And I will be like one old man. I job the was a kind of weight. I say yes. You see that the man almost age of my father. Oh, man's not 87 years. I was that is 80. Say that no more well. No, it's not call. Okay. That's the man that was saying no is you. I'm not the bomb. If Gabanaja, Ilote no nyenzuzu na waisiawo. When the fools become old, don't do anything. That old man. Even fools grow old. I was expecting you to say like my father. My father said, no if I call over. No if you. I'm not even of them. You what? Fools become old. That means that when you become a fool and you allow yourself to become old, wisdom is not a function of gray hair. Some gray hair kid age was die here. Why men do Kenya ya ba go church e wait tie na fa Jesus. Odim come to do ha ka na akpere. Jesus obonye iyeje we goji. Ijira afọ obodo unu goji, ijira afọ aja na bunu goji, ijira afọ alụsị dị na bunu goji, ijira afọ ntọ na anọ dị na niile goji, ijira afọ Igbo doji, ijira afọ nna ya eri goji, ijira nne m igwe edo goji, ijira isi na ebe ogidi goji, eze tụọ ma ya na ogidi, ijira ọmụmbala na oyi goji, ijira ọba wee goji, ijira ide mmiri na nwaanyị goji, ijira edo nnewi goji, ijira ekulo na ichi, ijira ọmaliko goji. Ijiro ife dị na-adị nsọ na Igbo goji, ijiro nja aba nne nwaanyị goji, ijiro aba na-aba ezu na ọmụmbala goji. Iwelu Jizọs goji. Jesus Christ nwe ya na onye. N'afa Jesus Christ bụ onye nwa. Ugebenaja. Ugebenaja, let me shock you. O mebi eruta afa Jesus. Isi battery fadro n'ụlọ. Onye na-akpọ m ife a, pick your video because I'm busy. Ekwesịrị m ịza gị. Good evening. Because I want to correct something. All more open in a put them back. People are watching you. All more open each or you put them back. You wait now. No more history here. They put Nandi was nailed down. That our brother don't they make interrupt. You cool down. Give it to a bow. I don't know about. Happy are calling when you on a book. Nobody is akpọ m ya. Germany ka isi akpọ m. KCT nọ na Germany. KCT nọ na Germany. Musta. Okay. Hey, Ugebenaja. Melum data direct. Uche melu ozikwa. Melum data direct. Ka mkpọ gị nọmba melum data. Ngwa mmemme dị nkuzi ka m kọwa ya. Okay, somebody said that there is a teaching I was making and I was interrupted. Nandi Igbo sinenu weda. Listen. Are you familiar with what they called UFO? Unidentified flying object, right? What if I tell you it was taken from my ancestors? How would you feel? UFO. Ihe ndị Igbo na-akpụ ya bụ ufondo. Na ife na-ekwu ufondo. Some of us can azia as surname. Nwa bụ ufo. Yes, MTN. Ma call get the number. Email them data direct, not airtime. Data direct. Nwa bụ ufo. Okay, I will explain what is UFO to you. UFO is what they are calling UFO. And I will explain to you how we came to this place with UFO. There is a tribe in Africa within the Mali and clan, the Ndembe people. No, MTN. Nyam kampia what the number and I did not call Bobum na social media. What the number no. Alo Ndi jigo pen ka completed number the ever na. That I can say not that time. Don't worry, come here with come afugo me see me. When you I'll continue on the teaching, please.
Okay. I will explain what is UFO to you. Abby, put your pin now and type okay. I'm debiting you 35. I want to do 10 gig. Okay, okay, yes. Okay, the Reverend is sending me a link to join him now on StreamYard. I'm trying to join him now. Now, what I will do is this teaching on Ufondo. Hold on. Let us finish with the Reverend. I will personally make a teaching on that Ufondo. Okay? Please. I'll personally continue that teaching on Ufondo. Please. Please, I'm begging. Let us continue with the Reverend. He just sent me link. And you know, if I don't pick now, it will be as if to say I'm a coward. So let me finish with him. Then we... Okay? Please. I'm trying to enter the studio. Which means I have to do this phone like this. So that they will see it. Okay, maybe. Oh, the child that's perfect. Even the for me, I can't do the best. So I'm trying to switch the camera. Okay. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay. You want another phone? Connect me on Facebook, not TikTok. I'm begging. Can you connect me on Facebook, not TikTok? No, you are. This one is taking you to YouTube. Now. No, like my audience, I have. No, but I'm asking. But what I'm saying is that I already have about. Okay, how about that? I want to watch my. 600 plus audience are already waiting for me on Facebook. You can see it here. 600 plus are already on Facebook waiting. So dropping them now is a very bad thing for them. Okay, let's try the bottle. But this morning I have to speak. Or I can that 1 hour, please. What do you say? So please, people on Facebook, acknowledge if you can hear me properly. If you can hear me, say you can hear me. Please, those on Facebook, type yes if you can hear me, please. Just type yes. Then, can you see what I'm displaying on the screen? The page I'm sharing with the Reverend. Can you see the page? Remember, we'll continue the teaching on Ufondo. We'll continue the teaching on Ufondo. Okay, even if we don't finish it today, we'll finish it another day, maybe tomorrow. In the morning tomorrow, because I want to give you a morning breakfast in the morning. Yes, you can call. Make your coffee free. Hey. Okay, Reverend Vika, can you hear me?
Okay, before the Reverend comes, let me see if I will finish my teaching on UFO. Let me rush that teaching on UFO. Are you listening? I don't want to rush that teaching. Calm down. Calm down. Let's finish with the Reverend, then we do a good teaching on that UFO. Please. Reverend Jovica, can you hear me loud and clear? Okay. Okay, I'm going live now. Okay, fine. When you go live now, will you show on my own YouTube? I didn't connect to your YouTube. Okay, because I joined you with my YouTube page. You can copy this now. So you talk, which show except you decide to. If you can call your own page, so I will tell them to be streaming from your own page in case they cannot see us here. Yes, they can stream from my page. That's what they can do. No problem. Viewers all over the world, I'm apologizing for the inconveniences, but I promise you I will finish the teaching on UFO. Okay, sorry. Okay, I thought you apologized to me. Sorry. Ọrọbala bụ ekwensu ụdị na mbọ bụ deli atụlụkpa ete bụ ụgbọ obi atụlụkpa ndị ichie aka akwụ dị obi onye na mụ na ya dị ọtụlụ odi nso unu bịa kene mmụọ mụ na ya ji eme mmọnwụ onye akpọrọ ya kpọọ ibi ezumezu ọrụ alụsị na ọra mmadụ mụ na ya dị blọk aka gbọgụchi ụwa mụ devie n'ụlọ nwa igwe mma akwa achọkwa n'ọdụ igwe olu mgbe a ji ama nụnụ nwere ọnụ ogologo ife na-emekwa bụ ka e wee zọta ndị ichie unu ekwana ka ivele mmemme ijele mmadụ agba n'ivele na ama mmụọ na ya ji blọk aka nsi unu bịakwa n'ụlọ mgbe anyị ji eme mmọnwụ ọsọ na mgbe ji avụ ụzọ anya nji avụ ife mile emi nsi unu bịakwa n'ụlọ mgbe anyị ji eme odogwu ọra alụsị na ọra mmadụ mụ na ya dị eme odogwu nsi unu bịa kene agwụ nji ekwu okwu agwụ nji eme nkụzi mmụọ niile nji bụrụ ibo bụ ji karịsịa nsi unu bịa kene nụ ụbọchị taa anyị nwere ihe mmemme pụrụ iche nke mụ na unu ga-eji wee nọrọ ya mana ikwu eziokwu ọ bụ ihe mwute na ana m abanye ihe mmemme a n'azụ oge n'ihi mere egwu ekwere ka mgbere wee waa ji mụ na nnukwu ọgbakọ nke ụbọchị taa soro maka ọsị adị mgbe ọbụla m nwere mmadụ ha bụ oge a na-ajụ ajụjụ oge a na-amụta ihe oge a na-eleba anya na ihe dịgasị iche iche taa anyị chọrọ ileba aka n'anya ihe gbasara okpukpere ụka omere anyị mma na omere anyị njọ n'ala Igbo unu ga-amara onye mụ na ya unu nwere ike ịhụ na ahụgo aha ya ma na-egbughị oge anyị ama achọ ka m were chere oge m ji aka eji wee ga-akpọbata ya tibata ya dịka mmanwụ ma asị nnukwu mmanwụ gwupụta n'ọgbọ obodo agbara ọsọ timgba na-etigidegere bụ mgbe eze otu aka ọchị wedere n'ala Igbo ngwa biko ọ bụrụkwa na ibidebe na-esonye anyị amamihe ka na-eche ọwa ụra ka ị na-ehi ma otu anyị mechie otu ogbe anyị agụ egwu banye mere m ọ bụrụ na ị nweghị infọmeshọn edogokwa dị fọm ka anyị ebe ọzọ ị na-anya na Facebook ọ na-eme intro. I love what he's doing. He's trying to make it look like a TV broadcast, and this is what I want to also infuse in my teaching. Ọ ga-enwe onwe packaging, so ana m arịọ onye ọbụla na-ege m ntị nwenu ndidi. Ihe njite ọnụzi kamera kwuru n'afọ mbụ ihe ọbụla ọ jụrụ m na-asazi unu ana-anụ ọgwụ unu na-ama nnu ya ihe ọ na-ajụ unu akpọrọ ha ihe ri ọba mọni na dị ọtụlụ dị n'olukwa anyị bụ ndị bụ anyị na-eji
eziokwu wee na-abanye n'okwu ụwa ụnụ ahụgo na mụ na nnukwu mmadụ nọ n'ọgbọ nnukwu mmadụ abụrụkwara ka na mmadụ ha kasịkwa dị mgbe ị hụrụ na mmadụ nwere aha agbanyeghị abụ n'ọdị ihe nọ ya n'ime dị na-egosi na ọ bụ nnukwu mmadụ na-egbu egota ihe mụ na anụ taa bụ nwa okorobịa anyị maara nke ọma nyekere m ohere ka ọ ga-eji aka akọwa onwe mana dịka m chọpụta na ihe anyị na-ajụ asị gbasara ya emere ka m mara na ọ bụ onye a na-akpọ maazị dibịa ọ bụ onye na ndụ na ọmapụtara ka ọ na-arụkwa ọkwa na ihe dibịa ka ọ na-arụ onye ọzọ ọ kwụrụ agụụ nwee akara asambodo dịgasị iche iche mana engineering mana building technology aga m akụ ole ghara ole biko na ụmụnna atọ make sure na ndị anọghị akụwa anyị gbasara ya bụ ndị na-eche nwere ike lakpụzie na-egbughị oge anyị onye ka mere ya nọ n'ọgbakọ n'ụbọchị taa ngwa bụrụ ọnụ gị wee tọpere ndị mmadụ onye nwanne m afa m bụ Uchechukwu Obi ajụla onye ụwa niile ji maazị dibịa wee malụ mụ ka a na-akpọ maazị dibịa oji nkụzi eme ọjị aka ji ọvara ofe na na ndụ obele nwa na-ebe agụ mbọ ndị ichie avụla anya ava ọzọ m bụ nze ife adịgo ogbuevi ife adịgo onye okpobili aka m na-atọ na ndo ka m bụ na ama aja na okpobili ka m bụ ikwu nne m dị na nke chiokwe ma bụ eze na daga ama na igbi na ikem na ndo ife nji na-akọwa onwe m bụ na mụ bụ mmadụ bụ n'anya nwata ka m bụ mana okenye ka m bụ iwere anya mmụọ na-agụ maka na ife dị n'ime m dị ọtụlụ odi agụrụ m n'ụlọ akwụkwọ enwere m asambodo na chemical engineering building technology and computer na ife ndị ọzọ dị ọkpụtọrọkpụ a na-agụtara ọnụ ngwụchara agụ mana nke a bụ asambodo edere ede anọbụ m n'ọzụzụ ndị ụka dịka onye seminarian anọkwa m n'ọzụzụ ndị ụka dịka onye Theology abụbụkwa m onye isi n'ụlọ ụka dịka Rabbi ndị Judaism so mụ bụ nwatakịrị ejekwa n'ive mana ya dịva ka m nyara iji ọnụ m wee gbuo opi m deje nwanne m Reverend Joe adịm anụzi ive ị na-ekwu deje nwanne pụrụ iche nwanne ya ọ ga-adịrị na mma abalị deje ụlọ ndebe ahụ na jigo aka unu wee nụnụ ya achọrọ m ịhụ na m tinyere ka anyị nke na-anụ olu na-anụkwa nke ya na fa na-ayọkwa gị si gị wee too onu gị na onu gị na-adazi ịfọkwa deje nwanne m etu ndị na-esonye anyị na YouTube ka mara kele etu ọnọdụ si wedere ebe ahụ ị na-anụ ife m na-ekwu deje ọ ga-amasị gị biko ị were ohere a wee yọọ m ọra na wee eze mgbaghara n'obodo oyibo adọrọkwa n'ihi obodo ị ga-anọ enweghị oge nke gị ọ bụ ala ụra na mgbe onye mụ na-anọ taa bụ maazị dibịa ọ bụ na ị na-esonye anyị ị ga na-anụ olu ya mana ị gaghị ahụ ya n'ihi otu ihe ji wee dịrị mana ị ga-amụta ihe ka mma wee ihe anyị ga-amụta ọbụghị iwu picture ka anyị na-aga dịka ị na-akọwa onwe gị dịka si wee kọwakwa gị ọrara wezi na-ekele gị anyị nwere ọtụtụ ndị ndị echiche na-akpọtụrụ gị na-asị gị maazị ịhụra na obi ihe gosiri ihe mara mma mana chọọ gị esi na-agụkwa ya maka Theology kedu ihe mbuteziri mmadụ ji wee bekee na-akpọ ya turn around gawazie ya dịka gasị mmadụ na-aga in opposite direction because maka ụka na omenala ụfọdụ ndị na-enweghị nghọta
negative and opposite. That is what awful area. Can you help to the each year's from this day go away causing because I know Daniel. Nwanne m nwoke bụ Jovika sị m na ebe ọ bụ na njegidere ụka kedu ife megidezi ndị jegide ụka wee si ya azụ wee sobe ndị ichie. Nna m ọ bụrụkwanụ m mere onwe m mana ọta anyị ka m egosi gị elu o ji mee. Mgbe anyị nọ n'ụlọ ụka anyị gụgidela akwụkwọ mgbe ava na-agwa anyị n'ọnya bụ akwụkwọ nsọ nke na-akpọ Baịbụl. Anyị gụgidere egugide wee luo ovu mbọsị wee sị ka anyị nyoka n'anya na nke ndị na-akpọ isi n'ala nke akpọrọ Koran. Ịmana ọya ka m mepere Koran ka m gụọ ebe m gụtara bụ Koran chapter 10 verse 94. Ma ebe Koran gwara m, Koran said, and after reading all this book and you are still not convinced, go and ask the people whom I gave the Torah. Nsikwa nke bụ mụ ji ejuo ndị enyere Torah. Mepe Torah ka m gụọ wee mepe the book of Job, Yod chapter 8 verse 8. Na Bible unu kpọrọ ya bụ Job. Na Tanakh ya kpọrọ ya bụ Yod. Yod chapter 8 verse 8. Ma ebe Bible gwara m, go and ask your forefathers and they will teach you what they have learned. For you are of yesterday but you know nothing. For your life on earth is just a shadow. Nsachie the Bible. See no familiar spirit. Na mamaro nke odive diva. Mgbe mmebe bubu ọnụ si na ọ bụ na onye nwe na-agwa m ive ya gwakwa m ọzọ. Mbucha ọnụ tụọ Bible m ma ebe ntụta. Jeremiah 6 verse 16. Bible gị m mụ jee ka nsoro ụzọ ochie afọ na onye nwa bụ ụzọ ndụ. Nsị aka ụda akọ dị ife maka mgbe avụ sọsọ ụka ka m maala anya nsị a biko ọ bụrụ nke na-agwa m ife a ngị agwazina m ya sọsọ na Old Testament ndị gwa m ya na New Testament mbubekwa ọnụ busi ọnụ tụọ Bible tụta Acts of Apostles 24 verse 14. Ọsị m I will worship the God of my ancestors. Ebe a ka isi batrị m si n'ụkọ nataba. Ọ Bible ga-esi m nataba ndị ichie m Job chapter 8 verse 8, Jeremiah 6 verse 16, Acts of Apostles 24:14. Ọ bụrụ m mere onwe m akwụkwọ unu bunyere m si m sobe ndị ichie m n'ebe a ka ndụ dị. So nna m etu aka m esiza gị ya. Nghọta na-adị n'iche n'iche otu esi wee ghọta ka o si wee eso ọkwa ụzọ akwụkwọ ụzọ ahụ dịka ị na-akọwa ndị na-esonye na TikTok ndị ewenu na-ashịara na the video maazị dibịa ka anyị na ya nọ ama m n'ụlọ na n'olu ya biko nọ na nnukwu olu ya na TikTok ama m n'ụlọ na nke m ekwenyekwuru n'ụlọ na n'olu ya biko nwere na n'olu ya mee ka anyị mara na TikTok na-egbughị oge taa achọrọ m na-ajụ ka ha bigawa n'ime kedụ bụ ebe na-abụ tip ihe gbasara ndụ nke gị na ihe gbasara okpukperechi nke ụka Christianity ọ batara ala Igbo ajụjụ m na-ajụ ugbu a o mere ala Igbo mma o mere ala Igbo njọ n'uche nke gị debe anyị sụtụ mmadụ adịrọkwa njọ deje nwanne m nwoke bụ Jovika sị m eri mgbe ụka batara ala Igbo ma o meela ala Igbo mma ka o meela ala Igbo njọ. Nwanne m ikwu amarọ ibezie dịka isi kwu uche onye adị ya njọ. Nna m nke bụ eziokwu bụ na n'arọ ọ bụ 187 years ụka batara ala Igbo. Afụfụ anyị na-ata n'ala Igbo taa bụ ụka wetara ya. Ilo na asị dị n'ala Igbo tata bụ ụka wetara ya. Ekwulu na anya ukwu dị n'ala Igbo tata bụ ụka wetara ya. Mma akọwalụ gị elu ụka ji weta ya. Ife izi ụka wetara na anabai bụ ikpe oke. Ikpe oke. In the charter ụka ji wee bịa bai o nwere ife akpọrọ divide and conquer. Mana before nkọwalụ gị of maka m ndị a getu obele ndị a ge ka iwe ghọta ebe ntị abịa. Odolugo anya na ụka melo nne na nna ji yali na-erikọ nri n'ovu evele. Nwa ụmụnne jiri yali ilikọ nri n'ovu evele. Ka nkọwalụ gị elu o ji mee. Reverend Joy na ife na-ekwu. Matthew
chapter 10 verse 34. Matthew isi nke iri amaokwu nke iri ịtọ na anọ. Ọ sị gị, think not that I've come for peace. I've not come for peace, but I've come to set the father against the son, to set the mother against the daughter. Now listen to this. You know, tell him, ihe dịka 30 years ago, mgbe onye Catholic ama nụ onye Anglican na ala Igbo. Ọkwa ofu ka aka ọ bụ ikpo oke nke izizi. Ịbịa n'ime ezinụlọ dị n'ala Igbo kịta, o sike ike ifu ofu ezinụlọ ya erinwu nri na ofu efele. Ịmalife kpatara ya, ọ bụ na diọkpala ha bụ onye ama Jehova, osote diọkpala ha bụrụ onye Deeper Life, osote diọkpala bụrụ onye Anglican, last born ha na nwoke bụrụ onye Catholic, ada ha nwaanyị bụrụ onye Sabat, ọdụdụ nwa ha na nwaanyị na-eme ọdịnala. Ezinụlọ ahụ anọgo n'ihe anịnịga. Pastọ onye nke agwa gị na ndị nke a marọ Chineke, pastọ onye nke agwa gị na ndị nke ama Chineke n'ọfọ nwa ya afọ n'igwe anya. Ya mere ị na-anụ ụlọ ụka mbọsị Sọnde, isi na Anglican Church na-apụta, onye Jehovah Witness enye gị flyer, ma ọ bụ onye Redeem enye gị flyer, nye gị tract. Okay, kedu ibe o ji enye gị flyer? Jizọs ka ị na-akpọ, mana ọ na-agwa gị na etu isi akpọ Jizọs na isi adịrọ gị mma. Gị bịa n'ụlọ ụka nke ya ka ọ gwa gị ebe esi akpọ Jizọs ọfụma. Ọ dafịara okwu otu olu gị na Jizọs si anyị na a ga-eme gị ndị ọkụ na-akụta mmadụ n'elu ụwa, fishers of men. Ụka wetala ya ikpo oke, mana ada ama kedu ebe ụka si bịa. Ụka is one of the four arms of colonialism. Maka ndị mmadụ amarọ, colonialism came in 4 different departments. Nke izizi, ife niile bụ ụbụrụ na-anụ ọkụ n'ala Igbo kwesịrị ịdị na-alụpụta ụgbọelu, ụgbọala, ụgbọ mmiri. Ndị ụka akpọrọchago ha tinye n'ụlọ akwụkwọ dịka seminarian. O nwere ezigbo ife ụka wetara na be John chapter 17, 21 to 23, God gwara anyị sị na ka ha wee dị n'otu dịka nna na nwa. I pray that they be one. Ichefuru na ọgba akwụkwọ nsọ kwuru na ka ha wee dị n'otu. Ichekiri okwu in that context. Kedu ka ịdị n'otu ya esi dị ebe mụ na gị na-afụta onwe anyị dịka onye ori? Ana m afụta gị na ị marọ Chukwu, ị na-afụta m na m amarọ Chukwu. Mana ihe ebe m ji na-ekwesị na ọ bụ ụka wetere nkewa. Mụ a na-agwa gị, ọ bụghị ihe m jisi ka ọ bụghị ụka, kama e nwere ihe dị iche na ụka wetere gị nsogbu, nkewa wetara gị ya, na ndị na-eme ụka wetara gị ihe abụọ ofu ihe. Nye ka m ji sị gị, ọ bụ na iyi enwe ndidi nkọwachalụ gị ụka, oyi aba gị arụ. In 1884 Berlin Conference, from November 1884 to February 1885, the European country sat down for 105 days wee kpaalụ etu esi wee zọta ana n'obodo anyị bụ Afrịka. November 1884 till February 1885, 105 days. Ịmalife akpata n'alụ na ndị a nwere ofu obi, nwere ofu okwu, na ndị a nwere igwe bụ ike n'ive onye akwelu ka onye akwenye. Ka anyị wetelufu okpukperechi ndị akwe ndị ekwe na onye kwe ma onye ekwe na no etu a ka anyị esi wee ya saa befa. Mana anyị abịa n'ụdị aka na anọ. Nke mbụ, ka anyị wetelu ha akwụkwọ. Akwụkwọ bụ skuulu. Ka anyị si ebe a wee tọyeta ụmụaka, ka anyị wee buru isi batrị ha chịlị waya ọtanetọ ha. Ewetela anyị skuulu maka ụmụazị.
nke ịbụọ bụ ụka ka esi ebe a wee jidesie ndị nna ike. Nke ịtọ bụ nga ka esi ebe a wee weta ndị nna aka ka ndị nna wee nọlọta aka n'ezinụlọ. Nke ịnọ bụ ọchịchị demokrasi na ife ndị ọzọ si ya ka e wee weta ọchịchị onye ọzọ ịtụkwasị ya na be gị. Since ụka bịalụba anyị ịdị n'otu dị na be anyị anago. Ụka bịalụba anyị meluo aja na ebe niile dị nsọ n'ala Igbo. Iji maatụ iluo na Nnewi St. Thomas akwa udo bụ ebe anyị dị agụtọ alụsị a na-akpọ udo, mana ndị ụka bịalụ meluo ọnya lụọ ọnya ụlọ ụka. Okwu a na Nnewi ndị Katọlik lụrụ ya katidral, St. Thomas ndị Anglican lụrụ ya. Ife niile dị nsọ n'ala Igbo. Iji maatụ ekwensu bụ mmụọ dị nsọ n'ala Igbo. Ndị ụka bịalụ si anyị na ekwensu bụ ajọ ife. Ifuru ụdị ife ndị ụka na-eme anyị. Ọ ndị ụka melụ ndị be anyị ji chee na ekwensu bụ Satan. Ụka mere anyị alụ. Isikwa nka na-ekwu nka na-ekwu. Nwere ihe rụtara aka achọrọ m ị na-esore gị na nke n'obere ka ha bịa gwa ya nke ọzọ. Ịkpọrọ ka deeti ịkpọrọ aha na mgbe nke Europe. Berlin Conference 1884. God bless you. Mana enwere meeting, enwere in 1490 the first missionary bịara na sub-Saharan Africa. Ọ nọ na Google 1490. 1490. The first Congo, Kinshasa, Zanzibar, all those areas. That was the first missionary. So 1814, meeting the Europe for this thing, I'm not doubting it. But if you're not correct, any change. I don't want anybody not going up. No, hold on. No, Chalukwa. Mgbe ị na-agwa m 1490. Mgbe ị na-agwa m 1490. Ilofuo na 1490 ị na-ekwu. Kedu alụ akpa na 1490? Ka ekafasi wee bịa na 1490. Ilofuo na 1490 was when the King Mvemba was ruling in the days of Congo. Na na-ekwu 1490 ka anyị nwere the strongest wall ever built by human, the ancient Idu Empire, presently called Benin. As at 1490, the strongest fortress, the most organized city enwere n'ụwa bụ na be anyị ka ọ dị. Anyị nwabụ ndị Igbo lụrụ ya 1490 for wee bịa wee study our ihe ji na-akọrọ gị bụ ịma na ikwu otulu 1490 ka ọ dịzie ka 1884. Ya ka m na-agwalị gị na as at 1490 they've sent envoy from Portugal into Benin, ancient Idu kingdom. Ị na-anụ ka ndị Igbo na-asị gị aka Idu n'ọba. So all are the first missionary. This meeting of divide and rule. Emego the meeting na 325 AD na Council of Nicaea. Na-egekwa ntị o. Ị na n'ife na-ekwu? Meeting ihe na-ekwu na. If there was ever meeting before this inception of missionary, among the monks that brought the 2 monks from Portugal who were in Africa, we are not part of the meeting. Ịmalife ị na-agwa m kịta ịma ife o ji atọ m amụ. Eso wee sam ụdị isi ya na seminary school. Ngwa ka ngwazi ahụ nke bụ eziokwu. Unnecessary argument. Okay, if we know Boka with the Masa Africa, come Africa people then when you are already before na Africa na-enwe nkawa before ndị ụka bịa. Which Oh, nwanne m ewe n'iwe. Just one direct answer. Ewe n'iwe ka njọ gị ka nghọta ahụ jụ gị. Nya na ụka wetara udo n'Afrịka bi. I didn't go different. Actually, came na ọ bụrụ na ụka wetagoro nkewa. Nkewa adịwago.
nna m ndị ụka ka m kọwalụ gị ka ụka si wee mee alụ ekweteghị m ụka wetara osu n'ala Igbo na gịnị mee enwe ndị a na-akpọ na ha bụ osu, enwe ndị asị ha bụ ogu, enwe ndị amapụrụ n'iwu na ha mere kama ọwụ ka wetara osu ogu n'ala Igbo. ị maara ife bụ osu? mmadụ na-ajụ gị ị maara ife bụ osu? ị mara ife bụ osu maka ọ bụ na ị mara ife bụ osu ịma nji osu wee ma atụ ị mara kịta. Ụka ewetara osu osu dị be anyị n'ala Igbo. Ife dịka mmadụ gbuo ọchụ, mụ na gị na-eme ihe kịta m tụtụrụ ihe kụgbuo gị, m ga-agba ọsọ ọchụ, mgba ọsọ ọchụ nnọọ ya arọ na asaa, arọ nke ịsatọ nnata akpụọrụ m alụ nsa ivi n'aja anị. O nwere ife mmadụ ya eme bụ nsọ anị, ime nsọ anị amapụghị n'obodo, ostracization, you will be ostracized. ọ gwara ya dị ife a ka alụ dị na agbụrụ gị ghara ịbata na agbụrụ ndị ọzọ. ọ gwara ya ka nna ghọtara ihe dịka osu. It is a form, na-egekwe ntị, it is a form of checkmating. ọ bụ na ndị slow Igbo asị gị nọ immorality is a form of checkmating excesses ka a ghara ịdị na-akpa alụ n'ala Igbo, maka na ọ bụ na iwepụrụ onye akpara alụ, aja a na-ebịa otigbuo onye ọbụla, aja a na-eti ihe otiti, ọ na-eti general. ịghọtala ife na-akọwa kịta? So osu abụrụ ife unuche na ọtụtụ okenye ajụgo m okenye nwere isi awọ n'ala Igbo gịnị bụ osu, ọ na-akọ aja aja. Osu bụ ewe ihe o ji dị wrong. Osu nwere in different way. Ụfọdụ ndị bara arụ wee gbakwuru arụsị for their safety. Dịka ama enwere because enwere ndị ọsọ na-achụ ha, enwere ihe ha mere n'obodo, ọsọ achụwa ha, ha gbakwuru arụsị na arụsị chekwa. Na ndị ụjọ iwe na-ewe ndị obodo iji wee mee ya ihe ahụ o mere bụ arụ, ha ahụ na ọgbakwuru bụ arụsị wee wee iwe site igbo ozo amapụgo gị ịgụnwa na arụsị nwezi, you belong to that arụsị. Iyi na-akọ kịta bụ ya kọrọ ga-akọrọ, ọ bụrụ ya bụ osu. Ihe nwe ndidi ka nkọwalụ gị ihe bụ osu. Ihe na-akọrọ m kịta bụ nke a na-akpọ osu agwụ. Let me judge with what you said. Fine. But I think I'm judge with this particular one. The man bara alụ wee wapụ asụsụ na ọ bụ osu. Ụmụ nke ọ mụtara, kedu ihe mara ụmụ ha ji na-asọfa ihe nna ha mere a na-amaghị ama? Nwoke onye a mụtara na agbụrụ ahụ agbanwe oko na-eme ihe ọma, na-eme ọfụma n'obodo. Ụfọdụ n'ime ha na-ebute ụka n'iru, mana ụlọ sụkwa na ọwụ osu ka forever na ha ga na-ekwu ihe ha ama. Nwaanyị a na-ekwu ihe ma amaghị amakwana m. Ya mere ụbọchị taa mmadụ ga-agwa gị enwere ihe onyonyo m na wọd bụ na ya kọta ntibọsị nwa m ama nlọta onye Imo steeti, nwa m ama alụ onye mmiri, ọ na-eme mmiri, onye nwaanyị a na-eme mmiri, ndị na-akụ ego ya maka anụ dị na Nsụka ya wee na-asị na onwe ihe me nwa ya alụ onye Imo, nwa ya ama nlọta onye Ebonyi, nwa ya ama nlọta onye Abakaliki, na ọ bụrụ onye Abakaliki ọ mụọ ya guru ya ma mbịa. Mana unu nwa bụ ụzọ dị ya na Baịbụl, mana unu nwa bụ ụzọ dị ya na Baịbụl. Na-ege ntị o, na-ege ntị. Nna m ihe ge ntị ka ịmụta ihe mere ihe a. Biko ijili ife ofu onye mee wee si na etu ọdịnala Igbo, ịma na ịmara ife bụ Igbo. Ife ọbụla mma na-agwa gị etu odidi
na agbụrụ na-ese mere Igbo. Igbo ị na-anụ bụ Igbo tata bụ agbụrụ na-ese emebere Igbo. Ị nwere idea? Adị agbụrụ na-ese bịakọtara ọnụ na-aza Igbo. Enwere nke a na-akpọ olu. Ofu bụ agbaja, ofu bụ isu, ofu bụ idu, nke ọzọ bụ aka. Ị na-anụ ka anyị na-asị ndị aka nshi. These are the 5 things that make the Igbo land. Nyanwa na-apụta ọsịghị nọ anyanwụ, ikuku, mmiri, aja ana na chi. Ya mere na anyị gọcha ọfa itie ise. Ise anyị na-eti bụ ka aka na-ese agbụrụ na-ese mere Igbo dị in agreement. Now ka nkọwalụ gị etu o si dị na ise mere Igbo. Nna m ọkwa na Baịbụl unu bụ ụzọ de Exodus 20, 3 and 4. N'ihi na onwe m bụ Chineke ekworo nke na-eji ajọ omume nke ndị bụ nna leta ụmụ ha, leta ụmụ nke atọ, letakwa nke anọ bụ nke ndị na-akpọ masị. Na Baịbụl unu ka ọ dị. Ọ bụ ihe delu na m ga-ajụ mmehie ndị nke mere na m agaghị ajụso mmehie nke ndị ụmụaka ndị bụ nna n'ebe ụmụ ha nọ. Ezikiel o kwukwara ya. Ngwa ka nkọwalụ gị. Esetara mkpụrụ osisi ọnya maka eze nke ga-adị isi na ọ bụghịzi mmadụ agaghị na-asọkwasị ihe m na ya metara. Nna m ihe ege m ntị. Igbo agwụfụlụ ife gbasara Igbo ọ bụrụ isi awọ ka eji ama Igbo. Nna agwa gị eziokwu. Ife ụka melụ n'ala Igbo ka m na-achọ ka m taala gị mmanwụ. Ife ị na-ekwu osu bụ Nollywood mere gị iche na osu dị njọ etu esi chie. Ọ Nollywood so wee mee osu ọ dị etu isi afụ ya tata. Onye mere ajọ ife, nna onye mere ajọ ife amapụ ya n'obodo, o wee kwechiri na ọma mkpụ alụ na ọma nsa ivi a wee mapụ ya n'obodo. Isi m apụta echi si kụọlị aka na o metela ọfụma. Den kedu nke bụ oru? Ma tutu anyị aga n'ihu n'ihe mmemme ọra na weze na-esonye anyị nọ na ihe mmemme pụrụ iche nke mụ na maazị dibịa nwatakịrị bụ okenye n'ime mmụọ n'ime ichie asịrị anyị ihe dịgasị iche iche. Ọ sị na ụka wetara njọ na ọgbọghọ mma. Ma tutu m abanye ama jụ ya na ụka wetara ya akwụkwọ nke anyị na-agụ agụ. Ọ na-asị na ya zụrụ statistics o wee bịa ọ bụrụ ọ ga-agwa eziokwu. Ị ga-abanye n'ime mana anyị nọcha break. Ọ bụ ụka wetara anyị ụlọ ọgwụ anyị na-eji eme ụlọ ọgwụ n'ụbọchị taa. A sịkwa na igwe nwere ụlọ ọgwụ nke ahụ ụka wetara ejima mgbe ekwe ụfọdụ n'ime ha na-egosi ikwesị nke eziokwu na mara ihe mere eme. Ọ bụ na ekwuchi ihe ndị a mgbe ọ bụ eziokwu ka ọ bụ asị. Ana m ayọ gị nwanne mmadụ kenye anyị n'ihe anyị na-eme. Vika si na ụka wetala akwụkwọ a na-agụ agụ, so gee ntị ka ị nụọ mma asị ya. So dịka ị na-esonye anyị, biko ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ị chọrọ ịjụ, ị ga-ebiko wee jụọ anya na eru akwụkwọ a ga-emepe ka ọrana wee mara. Ọ bụrụ na Igbo ruo ụlọ, ha ga-edozi ala Igbo gere na egwu a. Ọ sị na ụka wetara ụlọ akwụkwọ na ụlọ ọgwụ. Mme ihe egwu ka ọ kwere.
ha ga-edezi ala Igbo n'ihi oge anyị agaghị agụrụ egwu ahụ wee gawa. Ọ bụ egwu a ka m ji chọọla ka m na-echetara ụlọ na e nwere ọgbakọ na adabụla ọgwụ oburu ilo. Ọ bụkwara m nwa bụ onye ntu na onye na-elekọta Igbo ruo ụlọ. N'ikwu eziokwu, anyị na-eme ihe mmemme pụgasịrị iche na-eme ka anyị chetara ndị Igbo ndị a na-ekwusi na Lagos na na-emegbu ebe dị iche iche lọtawa n'ụlọ ka a ga-emezi mba anyị. Onye asị lawa onwe ebe ọ na-ala ọkpụkwa ihe ọma mere ya, ọ bụ ya bụ onye isi. Ejikwa wee gaa n'iru, enwere ime Igbo ụlọ dị ka anyị na-ekwu anyị na-esi na-enyere ndị mmadụ aka. Enwe otu nwanne anyị nwaanyị di na nwaanyị nwa ha nwaanyị ụbụrụ ya na-anụ nkọ. O nwetakwara na ịgụ akwụkwọ n'obodo ndị ọcha. O nwetara ohere ịgụ akwụkwọ a n'afọ gara aga mgbe ihe mere na o nwetaghazi ego ga-eji wee gaa na ego a na-etinye na statement of account. Ya nwa wee nwee ike wee denarị ya. He couldn't continue with that school. Mana afọ nke a nwatakịrị wee bịa gbaa onye nke abụọ n'ụwa niile. Nwa Igbo ndị obodo na-akpọzi Igbo ka ọ bịawa, ma ndị Igbo chọrọ ka anyị chọọ enwe ihe dị ka ihe ga-egosi na ezinụlọ ha ga-azụgbu ya. Ezinụlọ ha na-achọ ndị ga-enyere ha aka ka a kwụnyere ha ego ihe dị ka $5,000 ma ọ bụ n'ụma na akaụntụ ha. Akwụnye ya, ọ bụrụ na ị chọrọ iwere ụlọ elu ha nọ na Lagos ebe ha bi as collateral, a ga-enye gị ya, nye gị akwụkwọ original. Ị chọkwa na iwere ala as collateral nọga na strategic places, a ga-enye gị ya. Ị chọkwa ka gị na ndị bankị wee baa ka ha bụ inye gị iwepụ ego ahụ zo akwụnye statement of account ahụ ọnwa atọ, a ga-enyekwa gị ihe ọbụla ebu agreement. Then ịchọkwa ka ụgwọ interest gị ihe ọma ị ga-eme na ha ga-akwụ gị na ha ga-ekwenye. So ọ bụrụ na biko ebe onye na-ege anyị o metụrụ gị n'obi ka anyị nyere nwatakịrị aka n'ihi afọ gara aga mgbe ihe gbasara akwụkwọ adanarị na nwatakịrị a n'ikwu eziokwu o mere ezigbo akwa ya dịkwara chi maara. Anyị achọghị ka ihe leta dakwasị nwa agbọghọbịa. So ọ bụrụ na ị bịara biko kpọtụrụ m n'akara ekwentị m ga-enyekwere gị aka ka anyị nwee ike wee ụka bụrụ ngozi nye ezinụlọ ndị a. Onye mụ na-anọ taa bụ Maazị Dibia, nwatakịrị bụ okenye n'ime ichie. Ọ bụ otu ụmụaka nwa ama m ya netwọk ya na-eme eme enwere ka m bọnchọ ka m mmetụ ya aka, mana o ji idea agbachapụ. Ịma na onye nwa hosturu m, so ịmago as my host ọ chọrọ ka m nyarapụ m ka m chere ya taa. Ọ na-eselụ m ọnụ, ịghọta. Ọ na-ajụ m obi oyi. Nkwukọta ayọba ego na-ajụ m obi oyi maka na ịma na okwu na-abịa abịa. So ọ na-enu m enu n'obi nya chelụ ka m chere ya taa. Ọ chọrọ ka m taa ya, mana m ga-atarịrị ya. Ọ ya adanye ọma gbanarị m. ọ dapụrụ n'ofufe n'ime ihe ebe mere na-ememe ka ọ bịachila azụ. Chukwana ihe mere na ọkụ ịntanetị ka e meziri nwanne mmadụ. Ọ ga-abụ ịntanetị nna ọkọrọnye. Oke, ọ bụ na ọ bụghị ụka wetara skuul, hospital, ịkwụsị ibu ụmụ ejima na ọtụtụ ihe dị iche iche n'oche nke gị. na ihe ikwu kịta na-eme m ifele. Ịma ife o ji eme m ifele? Wọchị ya ka m ga-esisa gị. Kedu ka ụka si wee weta akwụkwọ? Let me shock you. Ka m kọọrọ gị ụka si wee na ọ bụrụ ụka wetara akwụkwọ. Are you familiar with the English word etymology? A little bit. Etymology, the origin of everything, Abi? Do you know that the etymology of the word etymology is Ethiopia? You know here before? The etymology of the word etymology, meaning the origin of every origin, is Ethiopia. The word Ethiopia is a new word. The actual word is Ethiop. That is what the entire land of Africa was called. Till today, if you go to Delta State, we have Ethiopia East and Ethiopia West local government,
which means including this Ani Igbo was part of the Ethiopian Empire before we divided. Now, Sanskrit. Do you know that now, if I na chromosome solenoid, DNA resequencing, DNA bu chromosome. Chromosome is the thread-like structure that carries the gene, Abi. Do you know that as at 6000 BC, Nandi Igbo edebego chromosome solenoid in Igbo? Do you know the entirety of Europe only discovered chromosome solenoid in 1976? Negekwanti, 6000 BC is about 9,000 years or more. Kandi Igbo ma ife bu chromosome solenoid. 1976, nya. Can the entirety of the world ma ife bu chromosome solenoid? That is one. Number two, kedu ka ụka si weta akwụkwọ na Africa, whereas the first people bidoli kuzili ụwa akwụkwọ bụ ndị Africa bụ ndị bai. Example, the likes of Homer. Homer was the first person to translate ancient text from Africa to Greek. Homer, Homer. The likes of Homer, Aristotle, Hippocrates, Socrates, Philo, all of them, Pluto, all of them came to Africa to study. They came to our land. They came to Kemet, ancient Egypt. They came to Timbuktu in Mali. They came to Bani to learn Sanskrit in Sibidi. Hylograph in Sibidi Akago, Ndibo Nede. They came to Moorish University of Cordoba. Kamuta Kesi Agoede. Kesi Kandi Aikuzili Gesison of our Kuzilaya. Can you find every alphabet in Owa bido from an African text? Obra from Alpha, Greek Alpha. Alpha, obra from the ancient Kemetic text. Hylograph go bido. Kedu kandi kuzila kwa yesisi na ofan. The first line in Owa imepe dictionary. Ki search for the meaning of word. I say according to the Greek word, according to the Latin word. Who taught them what they know? Is it not our ancestors? Nam ofumbola akwụkwọ ka ewetara. The only thing oka wetara bụ na oka debela akwụkwọ inside the book, whereas we were carving things on stones. In 1543, when the Portuguese came to ancient Idu Empire, presently called Benin, what did they do? Out of wickedness, they destroyed 16,000 square kilometer of fence. Imagine the fence here. Physics, chemistry, biology, civic education, every intellectual knowledge you need was carved on stones. The word paper is from the ancient word papyri. Papyri. Papyri is from the word papyri we got paper. Papyri is a new form of writing. Before the use of papyri, we were carving things on stones. Even I lochono na nabo ngbendibo I tocho na ajota. If you care we passed information using hylograph. If you na ya mara akwụkwọ bụ maka na ABCD SE ọnwụ bido na 1947, not knowing that as at 300,000 years our ancestors has been writing in hydrographs. They took away the knowledge of hydrograph, took away those people that has the knowledge, sent them into captivity, and left you with empty knowledge of ABCD. It's no back and Igbo bido dem here. Okay, wetara akwụkwọ anyị wa kuzili ndị ụka ka esi ede ife. That is why till today in the Vatican City, in Rome, 68 miles, a building 68 miles in length is heavily guarded with security. We lost 16,000 square kilometers of land. Knowledge library 100 amambatangwe. Ndo katili ihe niile de bae ka we dị ka ndị bae amara ihe ọgụgụ isi bụ na bae ka obido nke wetara ala ya akwụkwọ den ọgwụ ịgwala maka ụlọ ọgwụ no akwụkwọ bụ na bae ka ọ dị anyị nwakụziri ndị ọcha ka esi ede ihe den ụlọ ọgwụ onye ajụrụ kịta I asked a medical doctor who is the father of medicine osin Hippocrates and I laughed the hell out of him and say how could Hippocrates be the father of medicine
Whereas Hippocrates came to the land of Egypt to study, and he could not even complete his school days. Hippocrates came under the mentorship of a man called Imhotep, a man that had 2,000 patents in medicine. Onyisi Oji. So, kedu ka Onyisi Oji chikuzichela Hippocrates medicine? Or now, they brought Homer and Aristotle, gave them, Julius Caesar gave Homer and Aristotle right to copy our text and translate it into their own. As in Aristotle Nanda Agulao, how can they bring medicine to us? Whereas, na medicine by. Kedu ka mmadụ yesi kuzili gị hima? Now let me shock you, mathematics. Till today, if I take you to Timbuktu, mathematical equation in a Timbuktu. Orthodox medication. It's again. It's not orthodox medication. Orthodox medication. My brother, imaye jachi. The first ebe melonwanya operation popti enwa bụ na isi oji. I nwere idea? Ndị be anyị na-eji azụ banana, azụ nene, wee melu anesthesia. Na n'isi ojii ka ebu ụzọ mee mmadụ operation kpọpụta ya nwa. Na n'isi ojii, when I take you to the temple of mortuary temple of Luxor, mgbọlụ gị jee Igbo Ukwu, gosi gị artifact a egwupụtara nke edebe na Lagos, na ngosi gị ife inscribe on the body, ife anyị ji eme DNA resequencing as at 9,000 years ago. It's in orthodox medicine. We practice medicine beyond their knowledge. Point number 3. Philosophy and astrology. Hold on. I didn't say that we don't practice medication. Okay. I didn't say that I am all. But as orthodox now carries our own traditional medication. My brother, orthodox medicine is thriving because the white man fooled you, told you to drink chalk on yellow. Ezekiel 14, I have given the plant for food and the leaves for medicine. Chineke nyela inni na akụkọ ife anyị na-eri ka isi agwọ ọnwa anyị ndụ. Ndị ọcha bịa sị gị mba na iri nri anyị enye gị ndụ adịrọ mma ka enye gị nke bụ chalk ka ị wee kwelu. They deceived you and you called their own orthodox. What made it orthodox? Ọrụ nkwekọrịta is a Ponzi scheme. They made you believe, for example, during coronavirus, Madagascar told the whole world that they had a cure for corona. But they said it's a lie because the cure for corona came from Africa. What about our ancestors who invented things that cured HIV? But they don't want to accept it because World Health want to make money. Iboya Orthodox. We had knowledge more than orthodox medicine. But they've made you to believe. Namu. Network glitch. Our knowledge is beyond orthodox medicine. Emma, why? If what we discovered 9,000 years ago, this what I'm asking you is this: if Egypt or ya orthodox, but now somebody abego sagisi nanki na-eme abụrụ, belittled your own to instigate their own upon you. Na haposi na monwe ebe no oh brother, when did I nom na nkuzi oh? Ewe ni wonnam. Asrani ihe amamihe pụgasịrị iche mana ụlọ ahụ na internet anaghị ekwe ya. Anachitegom. Now, Ijiboya orthodox medicine is because it is subjugation. It's part of even Nagwagebu colonialism. Make them see their own as little so that you can sell your own as better. One them, can Ijiboya orthodox medicine, for example, do you need paracetamol to be alright? Whereas, you will life you need your same wagon. For you to know the wickedness of orthodox medicine, if cigar can be legal no, whereas Igbo the illegal, if from and Charlie laeli, cigar bu nicotine nebu mado, kemelodi legal, mana cannabis na azondo, kemelodi legal, Igbo ya azogendo, cigar yebu, kedi ye cigar di legal, Igbo di legal.
Onya ka na chikọrọ gị the Ponzi scheme of what you call orthodox medicine. E whatara ihe na akọrọ gị taa is a Ponzi scheme. Igbo na siga now. I got to get Gemonti. Ihe ọbụla ikpuru dabara ọ dabara n'anya m. But bụrụ aga m ekwenyere gị. Onye gị kwenye ga-ekwenye. Ikwuru okwu gbasara siga na Igbo. Mana Igbo na-agba mmadụ ara dịka a na-agụ. Ele ihe mere ndị Igbo ji ekwe. Amakwa na Igbo na-agwọ ọya. Ngwa gee ntị. Ihe gbara eji wee na ara ọ na-agbazi bụ ihe mere ji si ọ dị illegal. So siga na-eweta bronchitis and cardiovascular related disease abi? Cigar they will take cancer of the lungs. Now this is my point. Ina-esi ofe onya nnu ọkwa nsogbu. Ina-esi ofe onya nnu ọkwa nsogbu ka ọ bụ. Nnu atụrụ ọkwa nsogbu ka ọ bụ. Which means there is balance in everything. If ọbụna in excess has become a problem, Igbo ịṅụọ mmiri Igbo anwụ ọzọ gị ndụ gwọọ ya. It helps in balancing the cerebrospinal meningitis. It helps in reflex action, motor neuron. It helps in boosting the immune system. It is a natural detoxifier. If you use it in excesses, the cannabinoid will intoxicate your body. Ordinary million and you will 1 cup million or digo cabi. Manamba 1 bottle, 1 bag of pure water. Kedu ife dị iche na mmiri lili mmadụ na mmiri o ji sarụ? Ọrụ ofu mmiri alili mmadụ ka o ji asarụ. Which means excesses is in everything. Igbo ya azọ ndụ eme ya ọ dị legal. Siga ya egbu from day one. There is no significance or importance of cannabis. Nya melo na onye ọbụla malụ na Parkinson disease is related to nicotine and so many other cancer. Yet all the legal. Because they know Igbo will boost the economy of Africa. Igbo will heal Africa from cancer. Igbo will heal Africa from epilepsy, schizophrenia, psychosis, neurosis. They took it away and introduced cigar. If I jadema Igbo they make agwo senambolite if on them more. Mane to free a Wallisian cause on ye. Not a Brazil mother. Two for not taking along. What option here? One more free fed them manafa, one more free fed them manafa, one more food. Facebook in the use now, Facebook in the use now, only again. Oh, so you might know any Facebook. The fact that you are able to see me picture to picture is because of what we call fiber optics. Kedonya will tell fiber optics. I know. Fiber optics, Owusu Mensa of Ghana, using the algorithm, Professor Philip Emagwali, if not for Philip Emagwali, fiber optics Owusu Mensa and the Singh of India, you cannot see me on Facebook. So Facebook is utilizing what the Igbo people created to give you Facebook. You might on this your gene where? Oh, you might on artificial intelligence and one leg walk here. Build on what you couldn't discover, what you couldn't have. Who told you we couldn't discover? Facebook building on that. That for instance, get now when you I name scribe now. I had a then when the truth of the matter is that I'm crime. When I'm in which I drop it here. And when the program men about traditional wedding, court wedding, and church wedding, which one is the best? For me, I subscribe that traditional wedding is the best. But I have a problem. Measure my traditional wedding, no evidence to present it before the world. Maybe I'm not travel, Gafun Dodger, no evidence. Can I feed you travel, Jeffun Dodger? Because I want to travel. Well, hold on. Negente,
ka ị wee fụ na anyị nwa bụ ụmụaka amụrụ tata na ala n'iyi na ndị nna anyị ochie ma ife mgbe enyi mụ na gị tetela ụla wee fụ nọ asambodo ka ihe abụ igosi ndị ọcha ewee sị gị onye n'inugo nwaanyị kedu ife anyị eme ọrụ onye mechaa agbamnkwụ enye ya asambodo ọrụ ya kwesịrị isi bụ ọnwụ ka anyị mee dịka ndị Igbo. That is the only thing we should have done. Ngụwa bụ okenye mụ na gị ọ na-ekwu okwu ọgbọ ngụwa bụ okenye kedu ife imere since wee lụọ ọgbọ ị nọ ife o ji dị etu a na ngụwa bụ okenye rapụrụ isi batrị gị ndị ọcha buru ya ị na-enezi anya ka mụ bụ ụmụazị chinata waya ọtanetọ gị isi batrị gị a ka m na-esigodo ọnwụ ka mbunata isi batrị gị a i wee ghọta nna m gee ntị ka ifu ka o si dị na ịmara ife bụ ọkpụ tọrọ ọkpụ nwa toto ọfụ ghọtakwa okwu ma ịma na okwu nwanne ka anyị na-ekwu mgbe n'ihi pụta fụ na n'ụwa asaga anya na-ege ntị bifo ịma na international passport abụrụ akwụkwọ ihe bụ international passport mmadụ nwere bifo bụ ichi tatu ichi egburegbu tụrụ ichi ka eji ama ebe mmadụ si abi ofu ife a ka ọ bụ n'onu ndị onye egburu ichi ka eji ama ebe ọ bụ abi ụwa na-asa anya people did not subscribe to the tattoo again ndị ọcha bụ ihe ka ọsụl ya because the fa bụ ụzọ denye na Bible unu Leviticus 19:28 and 29 do not imprint any mark on your body ifụrụ ka si mie ka e wee mee ka igbu ichi ịma reason ejidenye so that ezulu oru na ana Igbo lee ọ bụ na ichi dị ya na-arụ 100 years to come he or she can trace his origin. Yes. The white people introduced that in your Bible ka our people were lead na amazi ebe ha si. That is how we lost our identity. When they stopped us from igbu ichi they introduced baptism napụ anyị afọ anyị babazi anyị John na Michael ọ dị ka etu isi aza Joe na bụ afa gị ịma na ife onye balụgo ọ dị balụgo kedu afọ Igbo gị ifube ma eji Joe chọta gị Igbo obi nwanne kịta onye ọbụla na-eku ume na amago na ịbụ onye Igbo mana Igbo Joe eche nọ nwanne John Bull ma ọ bụ Roskate mana Igbo ọrụ obi nwanne onye ọbụla nwere ọgụgụ isi asị gị ewu n'ọkwa na onye Igbo dị ife a maka na afa bụ ka eji ama mmadụ even Bible unu kwuru ya number 6:27 you shall name my children according to my name so that I will see them and bless them. Numbers chapter 6 verse 27. If alụ na ndị ọcha anapụgo gị igbu ichi baa gị afọ ọzọ buru isi batrị gị chịrị waya ọtanetọ gị mgbe enyi mụ na gị topụta wee fụ na akwụkwọ ka ndị ọcha n'idi ka e wee mara onye bụ onye obodo a onye nụrụ nwaanyị kedu ife mụ na gị ya eme anyị mee meeting nwa ọgbakọ mgbe onye ọbụla gbara nkwụ eze obodo na certificate ihe enye inyere ya certificate return all your state government ka erejista ya na ọnụgo nwaanyị if no if anyị eme we refurbish our own ancient ways to suit the new era. I put it to you, all we hear, who know us so no. Nweta aka iji eputu etomi ị na-eputu etomi mụ na gị onye bụ okenye ị na-eputu etomi ngwa bụ okenye n'ala ofe okse ị na-atụ na iputu etomi ka nweta aka iji eputu etomi ị na-eputu etomi mana ijebela ọlụ oyibo na Amerịka ọ bụrụ ụzọ ka e nyere gị ife nyedebele unu na ana Igbo bụ arụ ise. In 5 years I will shock you people. I don't make noise. In 5 years Maazị Dibia Foundation will shock the entirety of Igboland. Agwala m unu agwa give me 5 years 2029 mụ na gị ya enwe okwu a ị afọ ebe anyị anọ ọ bụrụ okwu ile ọ bụrụ na ọ bụ okenye nọdụla anyị ọ dịla anyị mfe mana anyị nwabụgodo ụmụazị na-esi ọnwụ ka anyị bunatagodo isi batrị unu bụ ndị okenye ụka na-eche ibulu ebulu ifu na ọ dịrọla ya izi nwata na-alụzi ọlụ okenye ya alụ na ndụ ya mbunatacha isi batrị nchinata waya ọtanetọ gị ntinye fọmbetụ gị aka ọtụrụ aka ọtụ chinata brembọs gị bụ ị na-asị na eji oke ịnụ ọgụ etu a mụ na gị dị nna m ọ bụ na ọ bụrụ na m ji onu achakpodo gị na-agwa gị ihe ziri ezi ihe ege m ntị
maka na oziokwu a gee ntị ọgajuo gee ntị o nwere ife oyibo kpọrọ cognitive dissonance. In my Bible, cognitive dissonance, when you've been given a lie for so long, the lie becomes the truth, such that even when you hear the truth has become the lie. It is a psychological effect. Eji asị wee kwalu n'okpu mgbe unu na-eto itezi unu afụ eziokwu okwu ezi unu ma na eziokwu bụ eziokwu maka na ejighị asị wee tọọlụ unu ntọala. Cognitive dissonance and dissidence. Anyị ejigodo isi ọnwụ wele ọdụgụ na mgba wele iti mgbu na ahịa dị iche iche through sensitization, not by fighting. Intellectual repercussions, brainstorming. That is why I give my time to do debate whenever necessary. It is through this sensitization we can begin to refurbish that which was lost in the ancient people. Maka na unu wabu okenye isi batiri unu anọrọ n'ụlọ. So even na-ekwu kịta bụ nyenụ m arị ise anyị enye gị ọkwa ngwa bụ Joe eyi emechi na-agụ ụwa n'afa gị bụ obi nwanne ọkwa gị maka na ị mara nọ ebe a ka esi wee onwe ife mere gị na nna m onwe ife mere gị n'obodo anyị nọ tata na-egekwa ntị ka ịghọta okwu m okwu nwanne ka anyị na-ekwu ịma na anyị nwike anyị na-egwu egwu onye na-aghọtafere eche na anyị na-aghọtafere onwe anyị okwu nwanne ka anyị na-ekwu. Ọ bụrụ na nke nwa bụ okenye kịta anọdụ olu m ma ọ bụ na unu nwa bụ okenye na-esi ọnwa anyị na-esi wee sigide elute eji unu nọ anyị nwa bịa I continue on a better platform but kedu ebe unu nwa bidolu unu nọ na-ekene mmaria ndị ọzọ ejupụtasigo na gracia unu nọ na bịa mụ nsọ bi n'obi ndị kwelu negodu na egwu na compose lie make me whiter than snow oh Lord ị na-afụ dị ya ebe a ka bleaching cream bidolu make me whiter than snow oh Lord. Kedu ka mmadụ ya esi gba nkịtị ka ofe nni etelu yala ịtọ ụtọ ọkwa na ya ka m na-azọ so mgbe ị na-asị ma put it to you mfu aka iji asị ma put it to you mụọ putukwu to you n'unu nwa bụ okenye kwesịrị ịnọdụla anyị ka m wee putuo to you ị na-eputu to me mana ọ bụrụ mmadụ dịka mmadụ ka pụtara ebe a ọgụ onye nwere information nye onwe gị opportunity and display your information accordingly ka enwe ike wee ghọta gị ka ọ bụ igbe na gị na nwanne gị na-alụ a ga-egbu egbu a ga-egbu ndị ụka a ga-eme ka ọ rubbish na ajụjụ ikpeazụ biko oke anyị nwere ike kụọ ya in the next 30 minutes because ihe anyị na-egbu dị very interesting so I'm ejekwu more 30 minutes. I'm like my interview because now it lasts 31 hours because of bigger watch later. Data happy which also so. But only very interesting and he's making a point I'm very comfortable with. I'm gonna may allow over 1 hour 30 minutes. I did your some challenge it's in a Bible where I get gawa oka gawaze omenala. Ọtụtụ ihe ndị na-emege bọtụ Baịbụl o kwere gị ghọta na ndị ụfọdụ na-asị Baịbụl bụ skam na ọwa asị ka ndị a na-asị Baịbụl abụrụ skam ọ bụrụ na Baịbụl bụrụ skam Baịbụl ama ngwa gị ka ị gaa kpee okpukpe nna gị ọtụtụ ihe na-akpọ aha dị na-akpọ Baịbụl aha kedu ihe mmadụ gị na-ejizi asị ihe bụ skam bụ ihe nlereanya ma ihe ịma atụ ịgakwa n'iru anyị na-ebi ugwu taa ọ nọ na Baịbụl anyị na-asị keep the ancient landmark oke ala ọ nọ na Baịbụl na ọtụtụ ihe dị iche iche ma ga-akpọ nwa omenala Igbo nọ na Baịbụl ọ tụrụ anyị na Baịbụl abụghị skam. Let me put it to you. There are 5 books, main 5 books which was copied to write your Bible. Okay? The first book is the 42 principles of Ma'at. The 42 negative confessions of the goddess Ma'at. The second book is the Papyrus of Ani, the Egyptian book of the dead. The third book is the Papyrus of Hunefa. The fourth book is the Epic of Gilgamesh. The fifth book is the Epic of Tahuti. Yes. These 5 books were the main books
a couple where the Bible again. Now listen to this. So, for example, nefe ji agwa gị na Bible bụ scam. Even na Bible asị na no David del Sam. Abi? And no David, no Solomon the proverb. Abi? Mana m mepele gị the wise sayings of Pharaoh Amenemope. Okay? Everything if on a proverb from chapter 1 to ever end, but from Pharaoh Amenemope case copy. If a Bible is a scam, meaning when you copy somebody and discredit the owner, why didn't they tell us? Are you sure? Again, you get the impetus to believe that now Bible copy from that place or other place copy from Bible. Should Campbell hear their Bible? Who wrote your Bible? Let me shock you. Your Bible say again to you. Bible in 1296, around 1296, listen to this. When Bible told us of the man called Moses, we went to Israel to verify the authenticity of Moses. We could not find Moses in any recorded history. Rather, we found a Pharaoh called Akhenaten, brother of Thutmose. If you can see, no Moses in recorded history. Go see maybe Moses in history in Jaboka. Moses is a lie from the Bible. Onya couple, if any normal, where Moses, Bufera Akhenaten, Amenhotep the fourth, Afiaba Akhenaten. He was the one who introduced monotheism in ancient Kemet, the worship of one deity called Ra. Ra, nkuni abunu becha balune TMM. O imaro ne memba falose. Akhenaten introduced the worship of Ra. Say, disregard every other deity worshipped in ancient Kemet. Focus only on Ra. Nine suzi ifana aboha in the mortuary in the temple of Luxor. Ifana abo nine suzi onwere ifana abo na Israel. Nkambu na agwa gebe yafia. If you get to Israel today, there is something they call the Merenapata tale. The Merenapata tale is the only mention to prove that even Israel in the Bible is a lie. Because when we saw the Merenapata tale, what we saw there is the followers of Akhenaten, which was called Assyria, not Israel, Assyria, who followed him when he was chased away and he crossed the Sea of Reeds, not the Red Sea. The Sea of Reeds, Red Sea. First lie in the Bible. Second lie in the Bible. If Adam and Eve was the first human being created, Adam and Eve gave birth to Cain and Abel. Cain killed Abel. Lord ran away and went to the land of Nod and married. Another lie in the Bible. Now, the oldest story in the Bible is the story of Adam, which is about 6,000 years ago. The youngest pyramid in Sudan and Egypt is 13,000 years. Who built the pyramid that is 13,000 years? 7,000 older than Adam. Another lie in the Bible. If Akhenaten is Moses, and Akhenaten, which is Moses, told us that he came down from Mount Sinai and brought down the 10 commandments, right? Whereas the 42 principles of Ma'at has been in Egypt for 3,400 years before the birth of Akhenaten. Who copied who? Another lie in the Bible. The God of Abraham, Isaac, and Jacob. We checked verifiable history. We could not find Abraham, Isaac, and Jacob. We only found it in the Coptic Christian creation of Christ and religion in the Council of Nicaea. No Abraham in recorded history. Now the question now becomes, Asini Nando Castle, including Iag, in Bible Jonia, Galatians chapter 4, verse 24. The Bible Jonia saying for all this is an allegory. Galatians chapter 4, verse 24. Nifeni na go baku kifo. Keduki yesi jila kifo melako. An allegory is what you are reading, thinking it's a real story. Anime quote Lunu Gianon came, anime Seabim, Buja Gabi Namaro. It's not
No. Do you get? Because Papyrus of Hunefa contained the knowledge. If you go see Papyrus of Hunefa, nkema brogono gako, nsedogo na aka ije Israel. Ngosi gị na ịgbọ Jesus in Israel ijenga. You nwere idea? Oh, you know better. Check here na Google. Yes. If you call Jesus in Israel today, if you preach Jesus in Israel, tata ijebenga. On the street, yes. What call KJS? I studied Judaism, not. No look at Faneba. Hold on, Jovika, hold on, Chelo. Are you saying that Netu in Oketa? Muabuma Sidibia Bonyanando, Negentio, Abmanyanando. A Western one on your boat, Mazidibia. You are not anando, where Jews say, a Jutaronia Boma Sidibia. Okay, as the Mamma resist. We went to Israel. Where joined Israel mean? They told you na Hamaronya bu Jesus. Now, do you know the most shameful story? Do you know, Jovika? Do you know there is, my dear, a noun does not have any negative changes. A noun remains constant in translation. Watch here now. Chinua Achebe wrote Things Fall Apart. What about Chinua Achebe wrote Things Fall Apart. It has been transcribed to 53 languages. The noun used still remain the same. Why? Kiwe funando kadiawo. Mwe wetel ga Satan a translate here obule kwensu. Wetezel Jesus a translate here. Why not translate Jesus? Now for you to know na hana atwase, do you know Nenwero letter J? There is no letter J in any alphabet until 1525 when Giorgino Transino brought letter J. So, and you will tell me that Jesus' no original name yabu Yashua ba? Are we asking no Yashua ba afia? The Europeans with the name. He may have with the name. The word in about Jesus. About Jesus Christ. The word in about Jesus. The ancient word we tell Jesus from Greek is Jesus, meaning hail Zeus. It is from the word Jesus that you have the word Jesus. Because of what? Zeus and Apollo is a god copied. Homer wrote it in his book. Homer, the first Greek writer, wrote in his book that Zeus and Apollo is a deity copied from ancient deity of Africa, which is called Isis or Heru or Horus. Now, how did that deity came to be? That same lie I call in the Bible. That na Mama Kosebulu Wabiakute Virgin Maria were to him. But when we got to Egypt, we saw the actual story that there is a maiden who became pregnant without the touch of a man through a scientific phenomenon called Pathenogenesis. You can write it down and research about it. Pathenogenesis is a medical condition where a fetus can develop in the body of a woman without spermatozoa coming from a man, because na sperm were the narrow. No live and call kita. Agora ukwo jinde ba no lo. Eh? Why haven't it happened again? Because there are genetic factors that makes parthenogenesis impossible. The story you are hearing about Jesus was copied from the tales of Osset, giving birth to a son called Heru or Horus. No Jesus in recorded history. If Jesus is nowhere to be found in recorded history, rather it is the story of Horus, of Horus. What are you telling me in the Bible? Now let me show you that the Bible na atwase. Let me show you using the Bible. The Bible in the book of Exodus chapter 4 verses 22 to 24. In my Bible, and you shall say unto Pharaoh, Israel is my son, even my firstborn son. Now, John 3:16, Sigi, and God so loved the world that he gave his only begotten son. Jesus can ekuba.
Jovika ịpụta akpọpụta ụmụaka gị sị na ọmụ abụmazị bụ diọkpala gị sọsọ ofu nwa nwoke inwe pụtazịa sịkwa mmadụ na onye ọzọ bụ nwa gị ị na-ekwu ile na-abọ ka ị na-ekwu ile na-abọ. That is why you got it wrong. Before I say I need the Holy Spirit, I want to show you where the Bible repeated it again. In Matthew chapter 2, verses 15, the Bible told us that Jesus was brought to be saved in Egypt. Abi? Akwima in Egypt ba na ndị isi ojii. Yeah. If Jesus was hidden in Egypt, and the emperor Herod could not find him there, what does he show you? That Jesus is still the same color with the indigenous people. Ụmụaka amụrụ in Egypt. Because when Jesus was albino, they will fish him out. Do you get my point? Which means, starting from the picture as Jesus is a lie. For the fact that there is no letter J. I want to those pictures the 4 pictures no can circulate as Jesus is 1. Caesarea Borgia. Number 2, Jim Caviezel. Number 3, Diego Mogado. Number 4, Robert Powell. These 4 persons will picture and circulate, not even knowing that Caesarea Borgia who promote as Jesus, who na woman in chapel, be homosexual couple. I don't have that about it. So in a get it. Those Jim Caviezel, I know that San Diego. You have an interviewed him. Yes. And he said, I am only an actor. Okay. Stop using my picture as whatever. So it's ignorant people that keep on using images and pictures to define Jesus Christ. Now, one name, etu in azobi one madu de ende history ge oge maazi dibia. Is the person not a liar? Yeah, he's a liar. Because they don't translate noun. Why Bible is a scam is this. If the story is the story of Horus, a deity from the ancient Kemet time, why was it renamed Jesus? Jesus. From the word Jesus, held Zeus. That's how you got to Jesus. Okay? Now, the problem now becomes, if once there is a mix, it has become a lie. Okay? I'm again. Okay. Matthew chapter 25, verse that should be verse 24. Okay, Matthew chapter 2, verse 24. It talks about many shall come in my name. 11:24, 11:25 shall come in my name. Now, they were there. Is a lie. People don't want to lie. Biggest lie in the century. Namu, the colonial masters in the military, Abian army. In my days in the military, there is something we did. In the army, we have signal soldiers, we have intelligence soldiers, we have infantry, we have armor, artillery, medical, band, S&T, different departments. All of them are soldiers, right? Do you know that Nando Kabialo Zioma Bondi Biagada intelligence here to buy it? For me, for you. They came to spy our land or whatever. Yes. But they came with the gospel. The first people brought the first missionary in 1490 something. Remember what I told you. Which they faced resistance. Every English word is solemn. Every English word is solemn were meaning. You said they came with the gospel. In my Bible gospel. The word gospel, etymology of the word gospel is good spell. If I agwa madokwe, onya agwalokwe, good spell. They came to cast a spell on us. Listen, check, obro believe. I don't believe nothing. The dictionary word believe means to accept that something is true without proof. Mazidibia does not believe nothing. I know things
Knowing is a function of knowledge. Belief is a function of faith. And belief is a product of conviction. Mana fact, enwerato. Fact is a principle. So my brother, Ndoka sent a spy. The colonial master sent spy to study the nitty-gritties of our land so that they will come with their colonial invaders. Including, I repeat, what of Merisles Opusre Igbo Ejima? na ben na ga Meris nweta gi na imbu na-ekwu Meris onye gwa na Merisles Opus Igbo Ejima. Who said that? Ndị bụ na ogbule ejima. Mba asịngị ndị bụ unu na family ga-egbule ejima. That it didn't happen in family doesn't mean it didn't happen in some families. Jovika, ọ bụ na ndị Igbo nwere alụsị a na-akpọ mgbaala. Have you ever heard of mgbaala? There are more than 2,000 deities in the Igbo na Amazafia. I'm calling one for you today. The name is Mbala, a twin-headed deity. If the Igbos had a deity called Mbala, how then can we kill twins? Do you get my point? If we had Mbala as a deity, I'll see Buejima. Can I see a Buejima? One man into now, or 90 or 100 something. Twin god there. Can you get a canto gazo? Came water? Can go get that in the mellow? His grandfather. Can go to get bomb came water? Is a lie. Can go get bomb mellow? Put it that way. Is a lie. Can go get bomb mellow? Are you familiar with the giant people? Emalona Rabondi Bibio? Ibibio? Yes. Okay. Are we man found a common boundary? Yeah. Till today, Very well. Mary Celeste Atro Banana Igbo, Moti Atata. Do you know? You know here before. Bible. Ozioma Mary Celeste on Otro Banana Igbo. First lie he get the bunk Nisi. Mary Celeste have never visited any Igbo land. Mary Celeste for one day did not visit any Igbo land. That is the first thing. Here, weapon. In a different name. Now, Mary Celeste Okusiloziomia, no Bodondi Calabar, they were celebrating a twin deity. A twin deity. Iwaluzia uko. Iwala uko melona na Calabar. Na ifendala de lai. Mary Celeste stop the clean of swins in Nigeria. Ekwaka. Mary Celeste na atro na Igbo. Isi na otulo na Igbo. Odem bosi obela na Igbo. Mane nwere side ndị baali Igbo buru ejima. Na Igbo. Bulu ejima. N'ebe Ọ dị ka ihe gbasara, oke ndị Igbo ịmakwana ndị enwere ndị Igbo na-eji mmadụ eli onye eze. So ndị Roman ejiro mmadụ wee nye onye eze. That is not our story. No. Every generation were their dark age. Jovika. I don't care about Roman. That is real. Every generation were. Do you know? Listen to this English. Every generation. Calm down. Cool your temper. See. Every generation were their dark age. There was a time we were living in the jungle. The problem is this. You people are taking the jungle. Do you know these Caucasians? The Caucasians are the main barbarians. People who kill for fun. People who massacre for fun. I don't have that about it. I don't have that about it. I can't defend whatever. Every generation were their dark ages. That is why King James saying Jibo mad 900 Bible. I hope you know. I don't defend King James. I don't defend him. So what am I saying? Every generation were their dark age. If there were things done in Igbo land in the days of ignorance, that should be not a criteria for you to bastardize our ancestor.
Because what about the Crusaders? No. What about the Kediana, where the Knight Templars? Are they not killers? I quoted you the book of Matthew chapter 11 verse 24 to 25 that way. Many will come in my name. They start the Crusaders in about, and they even, let me tell you something, let me shock you. Most of the practices of the Roman Catholic is not biblical. It's part of their tradition. My brother, into Christianity that are transferred. My brother, with due respect, you seeking validation from the Bible is actually laughable, and I will tell you why. That is true. This is why I said it's laughable. With due respect, the Bible is the most corrupt written book centered on the manipulation of the world. And I will give you proof. No, it's not my own, and I will give you proof. Proof. For example, before giving you proof, because permit me to take I go 1 hour, almost 1 hour 30 minutes. Because other ways now Esonyani him onyemone na tabo mazi dia won probia basilike anabo Chukwu. Am I correct? Uchechukwu obinye obala tule na egbu obala akwu. Uchechukwu. Obala nwa na ebe agụ mbọ. Oya bụ onye na-akpọ maazị dibia mane ya na akpali nkata taa ya gbasara ụka na omenala. Ya na-akọwa otu dịka o si wee ghọta na otu o si wee kwenye ma ọ bụ ihe ọ hụtara. Mụwa na-ekwene nke anyị ọkpọrọ ya believe ọkpọrọ ya fact mụwa ahụgo nke witness gom ya because nne chere bekee na-egbu after anọ n'ala Igbo so mara ga unu gara ekele m sef na anụ m America na-asụ Igbo na-epromote ihe Igbo so onye ntị m esowe Igbo gụnwa sụọ Igbo iji wee kelee ya na anyị na ya nọ na-akparịta nkata ya na-ewepụpụta ọtụtụ ihe dị mma nke mụwa kwenyere mana enwere ndị ebe mụwa na-ekwenye ha ikwu eziokwu buru m kwọm n'ala eproofugo m that the Bible is the word of God. Iji mee na ikwenyere ọ bụ ife a na-akọwala gị. So ya na anyị na-akparịta nkata dịka ọ bụrụ na ị na-esonye ihe onyonyo anyị Missionaries Watch anyị ewu onye iro ihe ọma ịnọ na-ele okwu ọma dị ụzọ na-apụta gị chọọ itinye aka na follow that page na watch anyị ị na watch anyị na Jovika TV or Vika's channel when they're not Vika's channel when they're not Igbo Ruler TV when they're not Jovika YouTube everybody in the line you can't buy it to na yogi eji mi yo buli kwenyere yo buli na-efe na yo sonyere anyị nyere anyị aka na nsonye tinyekwe top ike a na-akpọ like tinyere anyị nwe ya ahụ ngosi anyị kwado ya site n'itinye itinye aka na like ka ihe anyị na-eme wee na-abanye Chukwu ga-agọziri m gị ekpe ka ọ dịrị gị na ezinụlọ gị na mma nwa okorobịa ahụra m na m ga-akpọghachikwa ya ọzọ okwu nere n'ọnụ ma nke ewe ma nke ahụghị ya mana mma ndị bụ ya karịrị ndị abụghị ya mana mụa abụ m onye kwenyere na awụ m onye Igbo mana nke bụ eziokwu pụta ya kwere ndị Igbo nwere ndị na-practice ndị gburu ejima ọnwụ na ịmaghị ya next one a ga-aga m ga-ewepụtara gị those communities ndị Igbo nwekwere ndị ogbenyekwa na enwere ndị gburu a na-eji mmadụ eli ya ụbọchị a na enwe onye onowu onye eze nwụrụ na Yoruba ha eme announcements biko ndị Igbo agakwara that area a na-achụ isi ndị a ga-eji weli onye kabịa isi ala ewepụrụ ya so nke gosi na ihe ndị dị aga dị n'ịchịkọta biko anyị ga-achịkọta nwanyị ịgbaligo nwanne m anyị gbaligo alaghị m otu mkparịta anyị wee gaa floro bụ nke ọgụ na mkpa gboo ajụjụ ikpeazụ chọrọ ịjụrụ ugbu a isi na Bible scam ekwe m na ọ scam mana anụ na m ka m kwuo ka ha atụsi na ekwe na okwure gị mee that na ndị mgbe ochie biri n'udo na ọnwụ ndị ọgbara ọhụrụ a bịa weta ọgba aghara nọ n'etiti anyị gịnị ka m kwuru ama m onye na-ege ụka mgbe ochie na onye na-agọ mmụọ mgbe ochie nwunye ya nwere ihe ọ na-aga ụka nwunye nke abụọ na-aga ihe eme ihe nka ana ha ebi obi gaa nke ọma mana ọzọ ndị ọgbara ọhụrụ a na otu ha si eme onye gụwa onye ụka na elugo nwaanyị ole
ụmụ na-abụ ya na-amụ ụmụ ị ga-alụ 7. Ejiri ofu nwaanyị aza nna anyị. Anyị m na-achụ ugbu a na ebe unu si na igbebele ka ihe agbanarị m n'isi. Ebe anyị si na Baịbụl bụ asị. Ebe o si na Baịbụl bụ asị. Ọgwa Baịbụl agbaghị ihe gbasara ibi ugwu. Kedu ihe ị nwere ike iche ka anyị wee chịkọta ibi ugwu nọ n'akwụkwọ nsọ? Biko unu si n'ọgba eji Chineke ayọ gị ịkpọzi na akwụkwọ nsọ. Eji Chineke ayọ gị. Ihe m na-akpọ ya. Saa m ajụjụ m jụrụ. Ibi ugwu adịbago mgbe ebi gara aga. Kedu ife mere ndị Igbo ji ebi mmadụ ugwu? Ikwu amarọ ibe ezie. Nwoke ọbụla bụ nwoke Igbo nwere ife a na-akpọ ikenga. Ikenga dike na-eri aja. Na ya ikenga dike na-eri ebunu. Ka anyị ji etunye awụ mme ifuru ya furu nke a. Awụ mme is from a bird called awụ mme. Nyanwa ka a na-etunye n'isi ikenga. What is the job of the ikenga? It is the one that takes blame for every blood shed. Okay? That is the first job of ikenga. Is also the one that is in charge on the principle of productivity. Nyame ndị Igbo ji na-atụ inu sị gị onye nwa agali na mbọ onwa agali ovu means if you chase productivity you will make wealth, money. Nwoke nwere agali na mbọ ya enweleli agali ovu. Once you are productive aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ. For a man to stand firm, to bear witness for the blood, aye ebipu ya api na amụ ya aye ebie ugwu. Nya bụ the first ọzọ a na-echi nwoke na ala Igbo. Enwere ọzọ na-abụ na ala Igbo, ọzọ ngada na ọzọ isi. So amụpụta nwa na ala Igbo echie ya ọzọ ngada, nya bụ ibi ugwu, okpulokpu mme na ngada. Wee sataria ikenga dike na-eri apa mma ka o wee bebe nni mma ribe ọgbọna ịgala in time to come. Ịghọtala okwu m? Ife eji bie enyi ugwu ka akwadorie ikenga dike na-eri ebunu ka o wee bebe ọgbọna ịgala in time to come ka ọ na-eberi akwa ọnwụ. O dadi mgbe o ya etoitezi ọma nwụrụ na asa mmụọ, ọma nwụrụ na asa mmụọ, ekpunye okpu mme n'isi ọbụla ogbu efi, ochigo ọzọ ngada chi ọzọ opu n'isi. Ọ bụrụ ụka wetala anyị dị ndị ụka kọpịtalia in ancient text na Africans na-ebi ugwu adịkwa ya to their own. N'ịfụrụ na ndị Igbo na-ebi ugwu fokwu ya na Bible does not mean na ndị Bible gwara ndị Igbo ife anyị na-eme. Ịgụọ Catherine achọrọ ọnụ book nke ọ sị gị we lived before Adam, you would know na ya ebibigo ugwu more than 1 million years till now. Now, onwere some things so ya abụọ na-eme, we see the negative side, we drop it. For example, genital mutilation n'ebe nwaanyị nọ. We saw that na iwepụ clitoris na arụ nwaanyị na onwere ife ọ na-emezi nwaanyị ọ dịka ọtọgbọ dịka oisi. We saw that it can also cause vaginal fistulus. We begin to sensitize our people to drop such practices. Mana ngwa bụ nwoke ịma na nwoke ndị be anyị chọpụtara ka ọ bụ na ndị ị na-akọwa na ndị bekee gwara anyị na ibi ugwu adịrọ mma. Iche na mmadụ niile ka ebili ugwu n'ala Igbo. Is a big lie, nna m. Onye bụ ndị bekee? Ọ bụrụ argument, ọ na-ewute m na unu che nọ ndị isi ojii nọ n'isi ndị ọcha wee wetala anyị ife. Nna m, ọ bụ na ịma the science behind the ikiri teleportation, ọ bụ na ịma the science behind the ikiri, ịma na today as I speak to you na CIA na amụ ka amara ife bụ ikiri fa amụta nwụrụ ya. You don't know how ikiri that na-enwe m ike ịbịa America anyị nọ. Ikiri na-enwe m ike ịbịa America without ịba plane. Teleportation and astral traveling. Ndị be anyị na-akpụ ya ịba ije na ijite na mbọ, ndị na-eje na ijite.
nsọlụ gị na Igbo nsọlụ gị na Igbo astral traveling, teleportation, ije na ijite na mbọ. Ndị be anyị amalụghị ife je na ijite na mbọ, and they knew that some of this discovery you call science today is actually against humanity. For example, if follow this thing I use kita bo fuel, igbu fuel na moto, one release carbon dioxide. Our ancestors already know that these things are not good for society. They devised a better means of traveling. Okay? Now, Which better means? Which better means? teleportation. That is clear. Can you jimote emebe ma bia nwe bi no in 2 seconds? Piano na. Mamo biano. You give one American. Mbo ikiri n'anya ga oru ụjọ ka ihe eti mbo ikiri ihe ebudo nwe ijite ojiji maji. Ọdado gị na oso ogwute gị iso na odi na mbọ. I nwere ọbala ọrụ eji eme odogwu. Nenu ọkwa olive ka ihe weta na-eme ribaba achịrị ngịta. Mụ bụ ọbala tụle na-egbu ọbala akwa ọbala ọra ka m ji eme nri. Ọgwụ karịa ọgwụ pụtawakwa ọjọọ pụtawa na saịdị akarị gị pụtawa saịdị ya. Ịsịkwa na ife adịrọ egosi gị na ife dị ịda atụọ ya bịa fụlụ n'anya ife dị ịghọta isi na ife adịrọ n'ala Igbo ịma ife bụ Christ ya bụ the last word m na-eji kụziri gị taa. Let me teach you what is Christ. The word Christ is from the Greek word Christ. Yes. Christos. Abi? Do you know why Christ have to die at the age of 33? No. This will be my last teaching for today. Let me tell you what is Christ. That's fine. Hey, don't go further after this one. The Christ is the oil in your spinal cord that ascend from your lower plexus to your head chakra. That oil na your spinal cord, which you can raise into your pineal gland. Now, through meditation and every other thing needed, you can raise the oil from your spine. Now, your spinal cord, and we're 33 vertebrae that covers your spinal cord. Do you know? Yeah. That is why at the 33rd vertebrae, which is at the cerebrospinal meningitis, the Christ will be crucified. The oil, your third eye, your pineal gland. This esoteric knowledge is why our ancestors could see things before it happened. The gifts of prophecy, divination, the gifts of many things. This thing is what Ndocha zonarelende by Manedeli na Genesis 38. Nimakesi there na 38. Genesis 38 or say, and Jacob slept and saw a ladder descending from heaven, and the Spirit of the Lord was descending and ascending. That ladder is the 33 vertebrae that covers your spinal gland, that your spinal cord, because that is where the oil will lift from your lower chakra to your head chakra, enter into your pineal gland. You begin to see things. Your pineal gland, the dome of Agu. That is why Jesus died at the age of 33. Jesus dying at the age of 33 is not a literal statement. It is telling you that the oil, which is the Christ in you, will be crucified at the 33rd vertebrae, which is at your cerebrospinal meningitis. Then within your spinal cord, within your pineal gland, that is the Holy of Holies. Because it is your subconsciousness that is actually your reality. This Christ of 18 is an allegory, evident of Galatians chapter 4, verse 24. Eternal Christ is a lie. Christ is mano de na pesengoge ke yesi na onunugi bogote na your pineal gland, your third eye. Nyamelumba ya acho ikpol ga na Bible. My okpol na Bible. Jacob woke up and called that place Peniel. It is not Peniel or pineal ka actually there. Allegory to hide the truth from Africans. It's your part of the Bible. It's only the wise that can understand the manipulation of the Bible. In an open. Okay. Yeah, live and direct. So, mgbe ọbụla ị chọrọ mkpọ ụmụ mma abịa
mma abịagide tili isi batrị ga anata mma na-abịa mgbe ọ bụla ị chọrọ mma abịa ịma hapụrụ ngige ikwu today ọwụ na mba asị ebu na-ewe n'azọ bịakwa n'ọgụ nsogbu adịrọ jee mee research na chite adadịka na alụ ọgụ that's why I come and make sure improve that's my own way mana ama m ihe mba eprove go the reality of Christ personally. Some facts and figures, some confusion that enveloped me. I made a prayer. They give me the fasting. Go see. Go see the reality. So, Revelation. I will make a lawyer. We a family. It's gonna be on me. And I've not done any other thing that makes it happen. It's because I do pray. I just pray. So I will tell you, so those things that we can know that. That's why when we see about a gym, if it can happen to me, another can also have it. That's why I believe in prophecy. It works. When I get by I can just start sharing yourself on Tuesday. Mụ na-agwa okwu ma ebido mbuba amụma at the age of 5. Ọ sị na mbọ m dị ọkụ ịchọ ka ị malụ ma onwe ife bụ amụma ana m ekwu ya na kamera mma agwanwu gị ife mee na ndụ gị na-agwa nụrụ mmadụ ọ sị na mbọ m abụrụ nke majik adị m ebu amrenji ịghọta so ebubego m amụma bifo mgbaba afa so ọ bụrụ taa ka nwoke fụbara ife so ihe ọ ghọtara m ife ị na-ekwu. My point is this, nna m, the experience you have is working under the preset program installed in you, which is the programming of the Christ factor. If I make you to unlearn so you can relearn, you will become a better person. That is just the truth. So any day you talk can be you think I'm evil now because I'm a Christian or I'm a priest? You are not evil. If you are evil, why will I be here? My brother, I'm not fighting you. I'm fighting the program instilled in you. You got my point? You are my brother. What are my point? People should not see it as a do or die affair. If you didn't give me the love, I wouldn't be here. Abi? And you are my senior. In as much as I know, I will never disrespect you. And we cannot man jackle. And when we keep working, never will I do that. I na man jakri na dokwa wa yotaneto na man jakri na do isi battery chineke megide ndot isi battery chinata brain boss ge ekwolo na ọkụ. So I'm happy for you and I'm promising you anytime you cholum I will be here. Thank you, Mela. Dal nwanne m oja abalị biko ndị ba ibu na-eme na biko nana weze kelere Maazị Dibia ọ bịara mee justice to our time. Also jupụtara kwa ajụjụ ya nnọta abụ onye ajụjụ m ga-akpọta onye ọzọ anyị na-aga nọ n'iru nke ọzọ dị possible a ga-eleba ihe gbasara achọghị m ka anyị rezuo onye nwere ike iwetara anyị obi ọjọọ mbọ ụdị ha adọrọ ma enwe ebe m chọrọ ka anyị leba anyị gbasara ohu na ihe ndị ọzọ we need to look at them ka anyị mara gane ebe anyị si mmiri si wee banye n'obodo dịka m na-agwa na machi mechi na-amekwu na mara ndị wetara anyị oziọma abụghị ndị wetara anyị Christianity. Ọ ga-agbakọ nke ụbọchị ọzọ. Udo dịrị unu nwanne m udo ka ị na-agwaghara weze okwu ikpeazụ gị okwu nchịkọta gị. Okwu nchịkọta biko ọhaneze ndị Igbo so enu mụ abụ Maazị Dibia oji nkụzi eme ọjị aka ji ọfara ofe ya na ndụ iso ụmụ ọnwa na-atọ ndụ ga-agbanwere so debe m iso ụmụ ọnwa na-atọ naanị ọnwa na-atọ give me 3 months of your time. If I don't bring your brain to factory reset, unfollow me. Thank you very much. Follow my YouTube channel, the same name, Maazị Dibia. Instagram, Maazị Dibia. X, Maazị Dibia. Facebook, Maazị Dibia. TikTok, Maazị Dibia. Ka Chineke bụrụ ime ihe niile, mmụọ niile jikọtala Igbo ọnụ. Gozie unu ma chebe unu. Jovika nwanne m, ana m akpọsa amala Chineke n'isi gị. Ife ama mmenete gị. Mbosi nje ụkwụ apụ na ga ama ana m ayọ Chineke ka o bolu guzo ma kpele gị afọ etu ọ nkwule ka ọ ya dị n'ava Chukwu na aja ndị ichie ndị n'ala Igbo nyere m aka donata isi batrị gị n'ava Chukwu na aja daalụ nwanne m akọtụgo gị
If you okay, the man na ninja, ọ na ninja. Ọ na ịmago, ọ na-ene m anya ịmagoro nwatakịrị ọ ya achịrịta. Ọ nyere ọnụ okwu tata. Onwe ihe ọ ekwu ngwa. Onwe ihe okay, mana nke bụ eziokwu is this. Ọ bụrụ mụ na ya ka ọ na-eselụ. Ọ asị atụlụ ya. Asị atụlụ ya ka ọ na-eselụ mụ na ya. Mana anyị eji nwa ya megide bunata isi batrị. Mgbe ọ chọrọ ka m kwuo ebe a, achọrọ ka m gosịarị ya ka ndị ụka si nye mmadụ. Every generation nwere their dark age. Okay, I think I will give room for if you have anything to say, like vote of thanks, or to express your appraisal towards today's teaching. You can say that so that I can see if I will continue teaching or we call it a night so that we can come back tomorrow. So did I do well or did I disappoint you people? That is why I'm bringing people up. So I'm trying to bring people up. Just tell me, did I do well? Did I do well? Did I do well? Or eh? That is the question. Meanwhile, I'm not Noka. Somebody should come and pay for this hotel. No, Adok easy. You want to see me? I'm in Noka. Okay, Gurezi is sleeping. Let me bring another person. Did I do well? That is just the thing I want to hear from you. If I didn't do well, tell me I did not do well. Okay? Ebu Alamadazo. I do well. Hello, Mazi. And now, Good evening. go see you got one them. Okay, Mazi. Okay. Mazi, Araba to be equal to the task. Never hear Okugi whatever. Ma we had debate, ma play and kuzi. You just teach our all Kusiko bet to the point the fact remains and never had research. A what Oku problem the man will teach some people who were but my happiness in Africa they wake you up. All was on Nigeria, some African countries are doing research. Only here I call your question. One of my always yoku. So I have some of us not to question about the truth. We learn a lot. Some things you put I am a correct. There's your quara bagay about to or one easy. Here money you to Enacatena was some and the number one the region melunoti mother now. So if you kuna or do you come a Jesus him or who is yoku or do kin a job come more I don't want to call come more. But you have that fear. So you take a bold man, woke a sidike, you got an egu, and what he name. So some of us got Taquanian and Adubo do not put like I want to only you. It's neighbors. I'm gonna generation get wake up. I was daughter the smart tag antichrist. Get a you know, which is 0 to ado. Equal up to today. When you're up to today. Look at a boom mother. No one in my town daughter. Can a bookwa in a way. I'll warrior about the whole Africa. Can you just order that in for? If only Ludo. Na Nanda Africa make a Merunaro. Can you just mass destruction? But it will purpose area because it's only money here. So, but so I'm at the game, but I really the teaching only can happen with people now. I want Motago. I agree with Thomas. I'm not doing even if I know I sponsor 97% of this program myself. With the situation, I will clone in the government and we because some of young guys and young girls talk less of a young guy can abuse the family because I can abuse the family. Yes. Somebody here easy. People are here go to Naka cannot that religious problem. So I want to wake you up and what is that financial because I can ask the family. He has to know Moge.
but what of ihe anyị na-eme like ihe m gwara onwe m anyị ma na ihe a na-eme ọhụụ anyị ga-eru uru but anyị na-egosi the road dịka Baịbụl si wee kwu Jizọs na ya na-abịa anyị na-edozi the road for ụmụ anyị ka ụmụ anyị ghọta dị eziokwu nwee ike bi ezigbo ndụ. That is the gospel truth. So my I really appreciate it. Thank you so much. Okay, nwanne anyị nwoke si na m ụgbanile. Rate me from 0 to 100. How many percent did I score today? From 0 to 100. Sam AZ say you shall be my guest in the day of my marriage. I'll come. Ịgwa m ife ịkwadolu m ife nji abịa mbịa. Ama na m nwee bịa nwe ka o si adị. Kedu onye nkene nna bụ ite ka okwu gị kwụrụ ọtọ? Maazị Ifekubo ha ma Ifekubo ha ma. Ọkọ ụwa aja si na akụ ha ma Ifekuzi dị ewu ha ma. I wish no aja ga edisu na. I had the ballet. If I'm a one them, okay? Yeah, is it? Thank you so much. Now will go on lesson uncle hammer. I John. Okay, small word of exhortation, you know. Gwelesi tio binana. Ni femeloji ekwenisi bu na ọ bụ na unu etori ya ka o megene. Ka otu onwe nna m emekwala m ọfụma ka awụrụ nge nana. You are exceptionally brilliant. I am telling you for the fact. Yes. I'm a doctor in civil engineering. Really? I've got 4 degrees. Yes, I'm lecturing in South Africa. Wow. Yeah, I'm a senior lecturer with the University of KwaZulu-Natal. Did I wow you today? Did I give you a wow factor? Sorry? Did I give you a wow factor today? Oh my goodness me. In fact, I follow you, but you don't know that I follow you. I listen to you. I'm a novice in terms of your area of specialization, and I respect you for that. I'm from you, even though I'm in PhD, but the I'm around this area in Akuzi, and that is why I follow you. Even here the Bible, when you go to one believe normal hanine. You gotta go the hang. Everyone can do money. You gotta go ejigolumu afifia waste produce cement, cementless concrete, my bricks, my paving stone. You gotta go there and say, God will give money. But the guy in Akuzi, Adam shocked. Adam shocked today. You tutored that man. This is my field. I'm a student, they made presentation. In Georgia, based on what they presented. You tutored this vicar. He was just dumbling. All I just not like I didn't feel in Ikuku. And what he he just had always shallow knowledge. Because he went up at Tandozo. He got to go. Before you pour my chocolate bomb, I will have fire about bomb about them now. But go to Mojin Kuzi emoji. Oh, what can you say about you? Ndiche by to beg you. Hatch a big Yes. Because write to me in boss. We need you in the foundation, okay? Write to me in boss. I'm charging you. If you love what I do, please, write to me in boss, okay? So that we need you as one of the brainstorms in our foundation. We are selecting a bunch of intellectuals. Okay? I love you, my brother. Maximum love and respect. Any day we are South Africa. Okay? Somebody you got this surprise that the kind of love I can go see quickly. Njeta UK ngabia South. Hi. Happy to meet you, Aneki Ikechukwu. I love intellectuals. Ndi Igbo nwe mmadụ.
biko ịgbagote ebulu ụzọ tuo m oji nkụzi eme ọjị afọ ahụ ife ọ na-eme m na-arụ ịgbagote tuo m oji nkụzi eme ọjị gwabazia m ife iji bịa. Please check your screen, I'm inviting you. Onye ka m kpọgotere bịa ma wish you emekwala m ọfụma nwanne m imere ọfụma eziokwu mụnwa ekpegoro ntinye nso ịghọtago bikos abụ m onye ọ bụ nne eziokwu nne risap ịghọtago abụọ m ndị ọ bụ ha n'eziokwu wee tile na maka ihe a kwenye ya ha sị mba na ama nne risap no abụọ m ụdị mmadụ ahụ ịghọtago a sị na ebumnobi echekwube gị nwanne mmadụ ị mara ụjọ kana dịka m na-ekwu ọfụma ana m anụ ọ na-ebrek mana nsogbu adịrọ kwube. enwere na anọ m na o nwere ebe m nọ ghọta m nne moto mbọsị m gburu gị ụjọ bụ mbọsị imeshọnụrụ one local government in Nasarawa steeti a na-akpọ Doma ị na-akụzi dadediti na abịa gị n'isi metụ ọgụ ebe a metụ ọgụ ebe a pụkwa eze mgbezi ihe ọzọ na-ekwugaba mụnwa gụrụ akwụkwọ na Doma local government na Nasarawa steeti na Afia bụ the capital. So na ịmaala alụsị a na-akpọ ataglafo? Mba, amarọ m ya nwanne m nwoke kpọgara mgbe m pere mpe ya mere ebe ahụ bụ etinyese na ihe ịghọtago. Ndị Doma niile ifo bụ ndị Igbo ka fa bụ mana fa amarọ. Nwanne m ị mara ebe m na wee chọọ jọb na mgbe m bịara ebe ahụ na-amasị ndị a na-achịrịkọta nne m bụ onye Doma mụ bụ onye Nsụka abụ nwa agbụrụ afọ so nne m bụ onye Doma. Ị bụ onye Nsụka Asadu na Kalmon? Yes, na bụ onye agbụrụ afọ. Oh, deje. Ndewo nwanne m, ndewo ya bara gị. So mgbe nwanne m kwagara m ebe ahụ na-ebe ntị ha na-asa asụsụ ha isi ma brọda si ya n'ihe ndị a na-asụ papa asụgide nne na nye udo maka ndị a na-asụ ka ndị eji asụ udoma na asụ na ugwu ọsa kwesịrị na-akpọ m aga mana ndị a na-asụ udoma na ana m anụ ya na ya asụ nwanne m asị m yes na-asụ ha riri ndị udoma mana ha bụrụ udoma isi ka esi asụ ndị a ga-adị ka ndị udoma si na ndị abụrụ ndị udoma I was like trying to challenge my brother whatever mana abegere onye akwụtara ọfọ ọdịzi ndị azụrụ na 70 kilo nri malite obere nwa dịka gị so mana I said I'm somebody one age of 13 years I'm not mba how can you be speaking my grandmother's language there must be something so ụbọchị ịba na-akụzi ya si na ha marakwa na ndị Doma bụ ndị Igbo na ọkụ ụmụnne anyị ka ha bụ because ndị Doma bụ ndị Igbo ha nwere nkwọ nwa eke nwa ere nwa afọ ọ dị ka etu a na-asụ Igbo na-asụ n'elu ije na Abakaliki ngwa ọ nwere asụ a ga-asụ edi surprise n'Igbo gị ya before like mgbe anyị Nsụka ọ nwere asụ m ga-asụrụ gị na-adị confuse ihe a bụ Igbo onye a na-asụ so ụbọchị ga na-ekwu ya na ya marakwa na anyị mebidoro na anyị mbagidere mba na anyị bidoro ibupụ ruo ma Doma na Nasarawa ọ bụrụ na ọha na eze ndị Igbo nwere ọgụgụ isi dị egwu ndị Yoruba agbago mbọ na-ekpokute ma Yoruba nọ na Cuba ma Yoruba nọ na Brazil ọha na eze ndị Igbo na-azọ sọsọ 5 states because they don't know history ha mụrụ na Igbo nọ mana Jamaica mana Barbados. Okay? So ebe ọfọ ya na-agọ n'isi m bụ ọnwụ egbu na ji eji pụọ echu aja ka o wee pụọ ome ọ bụ na ana ndị ndụ ife anyị eme dị n'ọdịnihu mara ama na ndị ofu ama ka m na-eburu exceptional people don't live long have this in mind so but you live long your own case will be different you live long ị na-aga ọfọ na-agọta ndụ n'isi m okay I wish you the best nwanne m happy to meet you. Thank you so much. Oge na-ekwu ya bụ na ndị Doma ahụ na remember Doma isi ya ahụ bụrụ Idoma Doma awọrị na onwe gị nka ya eje Doma
Thank you. Onye ndị ahụ na ị ga-agwa ha na ndị ndị ọma na Benue bụ n'ime ha jiri okwute kugbe. Daalụ nwanne m. Ihe na ọ na-ekwu bụ na onye atụgharịrị asị so lọ mgbe ọ n'eziokwu ọ na-agwa ọ na-adị ya ka ọkwọ dị nke i nyere ya. So ekwuchekwa ndị mmadụ ọ ga-abara gị ndị Igbo kwuru n'azụ ala Igbo kwuru n'azụ because Igbo na-ebuchi giziri gị ya bụ ọbụla siri onwe gị egozikwe gị na nke na-eche gị oge ndị ewe ya bara gị mma. Ihe mmadebe bụ ọ bụ na Chinua Achebe dịtere ndụ aka. Chinua Achebe dịtere ndụ aka. I should be able to stay long. Okay? Biko onye ewegote ya kwuo nkeji ka o lute onye ọzọ. Ewegote gị kwuo kwamkwam ka o lute onye ọzọ. Okay? Ewegote gị sharp o lute onye ọzọ. Somebody said I should drop my account. If you look at the screen, there is an account I pinged 205-708-7474. In case you want to buy data from me, or you want to sponsor the program, or to add money for our foundation, you can use this account and pay to us. If you want our dollar account, we have a foundational account. We can give you dollar account. We can give you PayPal. We can give you Zelle. We can give you Cash App. Anything you want. As a man, okay? Put to call on the Hey, so I know some people will be like, on computer on the when we are like is there program go see a camera Name program, I like to show you my hand. Kima no whatever see a copy here neku. Ndi ichie akwadocho guy kwanya enoku. The only thing we need is support. We will go deliver. Na kime. I want them. If I do Maazị akpọkọtara nkụ na fon inwetazi otu ka ije Amerịka. Ihe njoge tata bụ emere m ọfụma ka m emere ọfụma aka na m na-akpọ m ịda akpọ m. Maazị nke wezi ọtọrịtọ meruo na agafe n'ole. Happy to hear that. Dodi. Omaka Mary nwanne m. Mba onye Dodi nwanne. Chukwu oke abịa na nyere. Echi kpọọ m anyị alụ echi. Over. 1 PM tomorrow. Biko onye wegote kwamkwam ka o lute onye ọzọ. Ịgbagote ituo m oji nkụzi eme ọjị. Ịchọzụkwa ka ịkpanye m ituo m is nothing dị na nwoke. Ee, kedu onye na-ewegote enu? Kedu onye a na-ewegote netwọk gị ọ dịkwa mma? Oh, ewegotekwa gị ọ bụ na ọwa ọkụrụ ewegote onye ọzọ taịm adịrọ. Mgbọ. People ee onye ọbụla ma ihe ya na chi edeta chi m detara m ogologo ndụ ọ dịkwa m mma. Biko ịchọ akaụntụ nọmba tiire anyị ego nye anyị ego ka anyị ribe ego na ọ nwere ife men ediza na agbakasị Paul. Good evening. Emekwa m ọfụma tata Nah, it very, very, very excellent to the point that the man was nowhere to be found. He doesn't even want to let you speak. He doesn't want to let you talk. So which shows that you did marvelously well. And that is what we want. That is what we need. So we are very, very happy. We are very, very happy. And we want you to continue to do more and more. In fact, for the reason, see, I'm very interested. He's saying that your network is not good. I want to support, please. I want you to get a Wi-Fi. I want to buy Wi-Fi for you so that your network will be very, very strong. So that you'll be
you'll be letting them know that Paul, say what you are saying. Hold on. Paul, now I want your very strong so that we have. You will never have network failure in any way, and no one will use anything to say this or that or this or this. We have Starlink. If there is any network we buy, it is Starlink. We have Starlink, the one we use in the office. Okay. But we also need a Starlink that I will fix in my car. Like the one that will be on top of my motor, the mobile Starlink. So, okay, African support, you know how to reach to me. Reach to me. If Wi-Fi is what you want to buy, it's fine. But we have over 2 Wi-Fi here. But they cannot be as strong as Starlink. So call me on phone, we talk about it, okay? No problem. You have my account number, send your support. Udodi. No problem. Wait, before I go, I will do that one. And now network. You nice again. I said that support you said now. You say you are somewhere now. Yeah. I will do something now for you. Okay, thank you. No problem. No problem. Yeah, even of my World of Hotel, the cheapest room ever of 60,000. One more work I'm going to it. I'm on your aqua camalena. Kedia. No, Yabia there in a bill. Me pe uzo si abde na bill m ya. Biko kedu onye ọzọ onye kpọrọ m na WhatsApp hold on ndị Facebook no hold on ngwa nọzi m nso kịta wendi so onye WhatsApp ngwa kwuo obi gị ka anyị na-eche ndị Facebook kwuo obi gị anyị mekwala ọfụma tata bill ego na dị ya nna ya denye na my bill, don't worry. Maazị Dibia oji nkuzi emu ọjị Nna ka ime Maazị Dibia jere ka m ya ọrụ gị ayọ ọndọ ya adọ dọọlụ m ya ka generator. Maazị Dibia dejere anyị sogide azụ deje nwanne m eji m aka m akpọ okwu na-asị nwa bịa ga-erube mana eziokwu ọgbada nwoke si n'olu na akụkọ Oyadanda retọ ntị na ana nụrụ Oyadanda mmanwụ gị na-ebe mana eziokwu aka m rụkwa aka ga-asị m ka ọ dịrị anyị niile na mma deje nwanne m deje daalụ nwoke Facebook ngwa kwuwe kati WhatsApp kwube o wee tonu nna akụwa na-anụ onu iyi o emekwa m ọfụma okay okay deje daalụ deje daalụ agara Bible school BTS Pentecostal Theological Seminary Eleme Port Harcourt. Ma gacha ajụjụ na class ana asama ajụjụ. Ajụjụ ya asị m na mimi ewu mama mata ya taa n'echi na m ga-amata ya. Ewu. Deje daalụ nwanne m. Sele ihe bi ha. N'ezie ha just scam na batịrị na anyụzi anya o nwere one certain time jụrụ gị bito agị kọwata ihe na-akpọ shamayi mana agwa ndị ebe anyị n'ihe a n'ụwa mmadụ onye ọbụla gwa gị n'ihe nwere ebe ị na-agaji mmadụ gburugburu na 7 days bi n'eluigwe is a capital liar. My brother, ị na-asị m shamamayim mgbe a na-asị gị abịa na Judaism asị gị yivroka adonai palavleka kọbanụ nonsense niile a Chukwu ọ bụ na ịma mbelụ n'asụsụ be nna bụ onye ori ka ọ bụ. Ife nkwu, any Chukwu, any being, any deity you cannot worship in the language of your fathers is an alien to you. Discard that deity. For sure. So now I'm happy to meet you. Iji number m ogologo na address. Ịma na ọ na-eju ọ na-adịlị m difficult due to ihe nchenaka erika. Ịghọta. Eme nke ọ bụrụ nne da na mmadụ aza ka ọ nọ na PM kita may travel isi ju meju. Some no. It's not easy for me. So I wish you the best, okay? Dalun. My brother on Facebook, happy to meet you, my dear. One name on Facebook.
nwanne ole ezigbo ya abalị na ya gazie n'ọfọ emekwa m ọfụma tata ka m nwụrụ gị n'ala na ka m gwa gị n'afọ Chukwu okere aja na efi mere mpịawa azụ alịlị tugodu m oji nkụzi eme ọjị ozi nkụzi eme ọjị ka ị nwụrụ nụ nothing is not na nwoke ka ị bụ it's nothing dị na nwoke it's nothing dị na nwoke ka ị bụ ji emebi ibe ịma na some people bụ ị na-agba ha na-eke ife se nha ha ekwe ibu n'obodo nọ n'ime ya na Holland nọ n'ime ya ịkọta na Nigeria ịghọta gị a na-agwa ha na-eke ife se dị nha ha aghọta ịghọta gị so mara ọwụ ha dezie ha ewe ha duto na-akwụrụ ọtọ saa ha natis asaka nsarikọ ma vinu ma sampepa ma iron brush wo ife eji owe kwụcha ya I'm telling you ka bịa ebe ahụ mara asị m ihe na-aka ụka m na-aka karịrị nke mụ na chi nya aka nlahụ ọbụla teta etu onye okike kere ụwa ike ga njiwe dị ebube ọrụ ya nwụọ emara atụ m hapụ ya ojikuzi eme ọjị na dọrọpụrụ gụ igwe okwu m ka anyị lụọ ụbọchị ụka na ọwụdazi Sọnde na onye inwe efe maka na egwu na-ebe ka egwube ka nna gwara nri egwu mana eziokwu daalụ nwanne m daalụ ife a ka m gwara ya na jide ka iji ụbọchị ndị kwapụrụ ala nwanna igbo n'aka n'ihe egbute mma igbo n'aka ekpe ihe egbute mma igbo n'ihe ihe egbute mma igbo na ihe egbute mma igbo n'elu ihe egbute mma maka na ọkụkọ ngafe osimiri iwe na ha adị ime ife ọbụla daalụ nwanne m obi aṅụrị nna ngwa gwaba m okwu onye nọ na WhatsApp ise nwanne m ihe mere taa ekwesịrị ịdị na-agụrụ gị him maazị unida anyị ma mgbomgbo onye chikere eze na mmadụ apụghị na ya mgbomgbo maka Chukwu pastọ ewere ọsọ ka evangelist ewere ọsọ nawa ọkwa Anglican priest dị ihe a ọ bụrụ onye nwe ka ọ na-esela anyị ya nọọ isi batrị ya ka ọ na-esela anyị ya ịghọta ya gbara ya bụ 5.5 mana eziokwu ọha dị ka 6 ka anyị buru ya dịpụ na ọ dị gị ngwa ngwa ọzọ mmeta m ga-edere gị na WhatsApp udo dị ọya abalị ọmaka mere nwanne m deje oke nwanne m nọ na Facebook kwuo okwu ka nna olu gị maazị Ekwensu gaba n'iru maazị Ekwensu maazị good evening maazị mgbede ọma ọya abalị nwanne m ka ife na-eme oji nkụzi apasịkwa m tata ka wụrụ m n'ala nwanne m daalụ nwanne m emeli ka gị emewo mere karịa daalụ nwanne m nwanne anyị nwoke bụ ya dịba ịma na ebe fa nọ o nwetara ụdị aka jifa so ikwesịkwa ịghọta ganga ka oge eji na-agbala efi ọsọ o nwere aka jifa so ịma nne expect ka ọ sịcha gị na ịghọta mana iwelu mmụọ okenye ghọta efu na isi batrị ya erutego ụlọ ịghọta anyị na-ekwu okwu n'ihu akwụkwọ malụ dat na o nwere ka aka si jirecha ha so enwere mgbe ọ ya asị gị ekwego m n'okwu okwe n'okwu ederi eleta ebe o si enye ndị bie nri onye na-amụrụ
aka ọlụ ọmụrụ afịa sọsọ isi ike a kụziri ka ịsa mmadụ o mechieri ebe o si eri nri agụ egbuo ya na nwunye ịghọta so n'ọnya nwa so maazị Ekwensu ọmaka ma eleghị nwanne m obi dị m sa aṅụrị ịkpọgote gị elu netwọk ekpọrọ ka ịgwa m ife niile ibu n'obi dịka ịgbagote na ikwuo ma mmekwala ọfụma nwanne m nọ na WhatsApp tuo m afa ka ime ke obodo isi akpọ China ka Hong Kong China ka isi akpọ so ozi ọma m elugo China n'ịha ụma wọla iji achọ iji odula mengwashi didi shwe da wo boje da how jibu jen share enyara bụ nke yala ịkpọfe m na Chinese gịta nna adị m n'Igbo dị n'oyibo daalụ nwanne m taa ịmara ọta n'obodo a mana mfụkwa ozi bịaghachite mbara mma mụrụ anya ọ dịka ọ bụ emergency bịaghachite mana ndị edere ozi a aza ozi ọ bụrụ ọkwa nwanne anyị mba ndị anyị chọbụ ka anyị taa bịarọzi ịghọta mana onye enyi anyị chọbụrụ ka anyị taa ọ nezi anyị ife ma tata ọ ya si Chineke ya na ịzọkwala m enwekwu nchi igwu ime Igbo ọ na n'olu m fa na n'onu gị ụmụ Igbo ọ na n'olu achọrọ m igwa nọ biko tinye aka si tụsaba ozi maazị Dita biko adafụrụ udodogbu agbada ebe ọbụla anyị nọ si tụsaba ozi a mụ na ndị be m ibi onye be m na-ekiri ibe a daalụ nwanne m ana onye ọbụla Igbo gbasiri ike daalụ nwanne m tụsaba ozi ebe ọbụla ị nọ tụsaba ozi maazị Dibịa daalụ nwanne m ọ dịghị izu ọ bụghị ihe ụmụazị daalụ nwanne m aka igbere inye oke ọbụla o ruru gị nye daalụ nwanne m ọmaka ma ele ụlọ na iru ozi a daalụ ka ịkọpụrụ ya itinyere onye ọbụla o ruru 2,000 3,000 enwe ihe akwado n'ọrụ a udodi ọ na-agwa ụmụ Igbo gbasiri ike edu China nwa Chinemele ife na-ekwu nwa small biko otu ọbụla o ruru onye biko ya kwado ọrụ a ọ dịghị isi daalụ nwanne m ama mmụọ nsọ nwaazị gị ọ bụrụ na ị na-emenwe ime nye etu amazi gị si eme ya daalụ nwanne m ka anyị na-atụgharị ka olu teche mmadụ niile ịmara chi ejibego nwanne m iji akara igwe ma ogologo ịkpọ m jụọ m ka ndị ịnụgo ndị nkụzi iri nne mana eziokwu nke a bụ eziokwu mana eziokwu udodi daalụ nwanne m udo deje daalụ ise daalụ nwanne m maximum oke nwanne m ejo ike nna m kedu omeli ezigbo nwanne m onye ma mmọnwụ onye ma mmọnwụ weta iru ka ifo mmọnwụ anaghị eti ibubo ngọ ugboro na-abụ ka udo pi na-akpọ dịka ọkpụ ya na ndụ ọkpụ ya n'ọnwụ otu aka ọdịnala Igbo ihe ịkụ ụta ata iji monde ya ma wee kuri nwoke mara isi nya ihe na-akụ bụ 2 by 2 maka na asị na onye kwere n'ụtụtụ tupu chi eke Igbo ikwere na ndụ ikwere ọnwụ mana eziokwu ana Igbo ya adị mmadụ nne ndụ oyi adị ogologo ndụ oyi adị ogologo ndụ oyi adị ogologo ise omenọnwa bikos na anya ndị mmadụ emeghe ego and dịka izugbo ekwu
ka anyị na-amakọ esi wee dị Udo. ọ ya dị mma Ọ ya daalụ nne. Ọmaka mere nwanne. Ọ from London, from UK ka m si akpọ, from London. Okay. Site n'ike nke ndị ichie mma abịa London ebe Ọgọst. Well. Ngwa daalụ. Ọ bụ na idowe nọmba akpọ, enwere m ike pick you up na ịda na Heathrow. I can pick you up free of charge. Udodi. Eme idel m n'imbos. Oh. I will do that. Ngwan. Isi ike. Oh. O yelute onye ọbụla. Enna. Onye nọ. Oji nkuzi eme ọgụ. Ezigbo nwanne m ka obodo isi anọ ele anyị. Ivory Coast. Ivory Coast. Abidjan. Ça va? Oui, ça va. Et toi? Ça va bien au soon. Moi, je comprends français un peu. Il n'y a pas de problème. Oh. Que tu parles. Ce n'est pas de problème. Ce n'est pas de problème. Asị m gị ka m gwa gị ka ijisi ike na ihe ị na-eme na ọwụ gị na-eme ya na ekike kere ụwa na-ekwu okwu site n'ime gị. N'abalị a maazị dibịa mere ka ụwa mara n'eziokwu na nwoke nọ n'ala Igbo ekike kere ụwa bụ na ise. So ahịa asị m gị jisi ike na ihe ị na-eme. Udo. Na ọ dị anyị obi mma. Daalụ nwanne m. Anyị bụ ndị Igbo. Anyị si na ọ dị anyị obi mma. Daalụ. Ịmụ gị ya na skuul, ọ bụghị ihe a na-akụzi. Onye si nọ na skuulu ka a mụrụ ya pụtakwa bịa zire. So onyinye a mara ka ikike kere ụwa nyere gasị m gị jisi ike nwanne. Deje nwanne m. Ọ ya abalị. Ọmaka meri o. Don't worry, one day ma abịa lụta Ivory Coast ka abịa taa mi yondo. Nsogbu adịghị bịa ebe a anọ m na-eche ka egwu nne isi bụ nku na-asị elejovela tutere lab comprehension elemọkọ. Daalụ nwanne m president. Oya n'ofu a. Hey, nwanne tụọla kamera ka afọ iru gị. Akụ mmiri good night ma ọ bụrụ ndị osilo Igbo. Nwanne m gwawa n'iru onye ka nkene. Okoli Kenechi. Oji nkuzi emoji. Onye mmọnwụ. Maazị dibịa nke bụ eziokwu na ịgbọrọ ihe ego na-ata. Mana eziokwu. Ịgbọrọ ihe ego na-ata nke bụ eziokwu na mba dịka onwe ha bọs wee gbara gị na ya. Ọ kindergarten ka ọ ka na ebe nọ. Unu chọọ ịbịa debate unu pụta ka a lụọ like 10 ka e wee ihe anyị prọfesọ a sị chọrọ gị ndị afili na ha prọfesọ si n'elu like 10 ka ọ wee na-atụ m aka. I'm telling you, mba onye nke a kindergarten nwebeghị mba ọ gbara ha gị na ya ka ọ na-eselụ ọ isi batrị ya ka ọ na-eselụ nwanne anyị ka ọ bụ eziokwu nke bụ eziokwu na like he said ọ na-eze ọ na-eze mba ọ na-eze ọ na-eze ọ dị ka ịchọka agụgbu ya na nwunye ka imin it's true, you are right. so imekwa imeli ebele ịma na ọ nwe ebe ọ ya bụ nkwudo okwu iwelukwu uche nka mana vụnavụna ka okenye ji ene nganga ka okenye ji agbala efi ọsọ o nwere ụdị ife oyi ekwu Maazị dibịa yes mba ihe m mụtara tata vidio a mma download ihe a my best video ever. mba ha bịawa nnọọ ka ha na-ebupụta mmụọ gị n'ime because ịpụta ka nkụzi ejiri comment but with this kind of a thing onye a na-ajụ gị na-agbọ ihe ewu na-ata mana eziokwu ha bịawa nnọọ ka anyị ekwechirigo n'ọrụ ịpụgonu ndị ya na-akụziri anyị ụzọ ka a na-akụziri ụzọ anọkwa n'enye na-atagheri ọnụ
So ihe mebiri n'ala Igbo ihe mebiri n'ala Igbo ya gazie asị m na ndụ gị ya adị ọ ya adị dị kwụkwụkwụkwa ụmụ gị ya afọ gị nrapụ onye ọbụla etu o si agụ anyị ama nna alata nwanne m na-akpọ m from ọkwa Malaysia ka isi akpọkọ Thailand ọkwa Emeka hey emi ka ime ezigbo nwanne m it's nothing nwoke nwere ngabasị ise abi mana maazị ofu ihe nna ya ọkwanụ gị bụ anyị nwa amụnyere n'ụka ịma na onye si na Christianity pụta ọ dị ya ka ọ na-eruchi na-aghọta biko ka ịkụziere anyị otu esi ekpegasị ekpere bikọzi mana mgbe mmadụ pụtara n'ihe amụnyere ya ọ dị ya ka ọgba ọtọ biko ọ ga-adịkwa mma at least ọ bụgoro na ya na-etinye na vidio a na-amụ ya ọbakwa ya ahụ ka nke eji egburu anyị n'ụmụazị ngụwa ga-akwụ ụgwọ vidiyo a ihe ị ga-eme bụ ịchọ ego izitere m ego mma eje studio mee seshọn ọfọ ụtụtụ ọfọ anyasị ịkarịrị ya ihe eme si tiri anyị ego anyị eji mee m ga-eme nke a bụ obere okwu m ga-eme ya nsogbu adọrọ daalụ nwanne m ise Australia unu ete ka aka m esi na mma abịa mana ike eji efere elu beta aka maazị ịbụkwa mmadụ ijecha London ịkwesịkwara ịbịakwa ihe a igbo mgbe eme akpa ya ka mma ma abịa Australia eme akpa ya ebe Septemba na anyị ga-eri ji ọ bụrụ na period ka a hazie ka ị garụtekwasa anyị ya ka o mekwara anyị ebe a ka o si emerụ ndị ọzọ ngwe eme mụ na gị akụ ọ dị asịrị ka anyị ma ka anyị esi mie ngwadeje nwanne m onna ọ na Australia unu eteka mmadụ ya efegide na plenu wọrọ amụsụ akwụgori na nwa ogene dị eli gawa onye ka m kenelu ijebe ka m mechie bibite onye na-akpọ m ka ọ kpọgbuo m onye ka m kpọgotere na Facebook bifo mụ na onye WhatsApp ekwubu obi ọrụ onye ka ọnwụ maazị oji nkụzi eme ọjị ka ime nwanne m obi adị m mma maazị obi bụ m sọ aṅụrị nnọọ ịgbọrọ ihe ewu na-ata ịzọrọ nwanne anyị nwoke a apịtị o nwere ndị be anyị na-akpa apịtị ịzọrọ ya apịtị eri m ya ka ji gbọ achịcha azụ iche na nchisi ike ugada ebe n'aja ọ klasmeti m fabak ifeọma mere ugide ebe n'aja onye chọọ ọgwụ okwu si ya na ị nwere oke ọgwụ ịghọtara ọmanị mmadụ mana eziokwu nwoke ngwa ife dị mmadụ dawa respect nwanne m ee nna ngwa obi dị ga-aṅụrị abi obi bụ m sọ ụtọ udo nwanne m ife anyị ziri anyị ka anyị na-elu obi ọrụ onye ka ọnwụ ọlụ anyị ka anyị na-alụ ịlụọ nke mmadụ obuo gị aka mana ị na-alụ nke gị ọ dịrị gị mfe Chineke gọzie gị unu nwa na-ege ege ọmaka ma elu unu ebe ọ bụla isi pụta mmaji pụrụ mmaji nugo nwanne m eje nwanne m na-akpọ m na WhatsApp ka ka ime nwanne ka obodo isi akpọ m hey ezigbo nwanne m nwoke gbaalụ m ịma na ihe ezili isi gị ya mara m nọ nke na-akpọ
ị nwere ajọ ọnụ I just want to tell you obela abido sheka ịghọta mana ọ bụ na ọ kpatụrụ m iwo ọ bụ na ntọ nwere power na-eyuzube eyuzu power a mwepụta da power hey nya mbe ya ọwọlọnios immediately ideje nwanne m kpọọ m na otu eji ka akpa nkata nke ọbụ onye ụlọ kpọọ m na otu na maka hey my cousin apụ ala Hillary Paul ka ime Maazị Dibia oji nkụzi eme ọjị ya mamụ ezigbo Maazị Ibu natago isi batrị m maka Chukwu nwanyị ọtanetọ gị ọ natago ọ natago kemgbe ndị emega ya ịwa ife isere nwa nwoke ahụ iseri ogwogwo ya ihe na-ese bụ ala anyasị deje nwanne m asị m ndị ichie echebe ise ịya anọla ya ogologo ndụ ise Maazị Dibia ọ ya abalị deje nwanne m ise ịma na ewere etu o si dị onye ọbụla n'ọnụ ịma na ya ma nna anata ewere etu o si dị onye ọbụla n'ọnụ ya ma nna anata but anya na-eme ka olutu onye ọbụla. The happiness is that we learn something. In as much as we are playing, we are teaching. Okay, I name me see the two. I go egu mama njakịrị. I kuzi. Kedu m na-ekene na n'iru akwụkwọ? If I go nyenze. Oi. Tochukwu iloka ama m onu a. If I go nyenze. Tochukwu iloka. Na gbanye video gị, iloka na-agwa m ihe na-agwa m anụmanụ. Anụ na WhatsApp gị video. If I go neje ho mmadụ azụ, ya piwazi mmadụ azụ. Abi? Okay, ajụwa mmadụ azụ. Ọgwadebe ebe anyị na-eje. Azụ m alụ ofu onye gozie gị. Ise. Azụ m ife iji dị ebube akụkọ, ife iji eko agbajipụna. Ise. Maazị ka gwa gị eziokwu akwụ gị dị ire. Mana eziokwu. Maazị akwụ gị dị ire. Mana eziokwu. Anakwa akọrọ ya akụ. Maazị biko repost kwa video a repost kwa ife a. Udo. I will make it tag you work I need the post to see from you. Oh. Udo. Biko. Udo. Ma call the video. Away from the can talk ọ ka gwa gị na alofu onye dị ile. Udo nwanne m ya abalị. Maazị asị m biko maazị ofe chọrọ ịyọrọ 1 minute 1 second. Maazị biko gbakwa mbọ gụọla anyị ọbụla atime o maka mba ejem nke ahụ egwu don't worry hapụzi okwu ekwusi n'ike udo dị onye nze udo ife adịgo onye nze ịpịago mpa mmadụ azụ oyala onye nọ na WhatsApp ekene gị ka eke ime onye ma mmọnwụ is not in na nwoke nwanne m ka obodo isi akpọnyela anyị Anambra deje nwanne m don't worry. I have very soon. Oh? Deje nwanne m. Mgbe ụtụtụ echi ka mma asa ajụ. Gbaa m zọ bịa na Facebook na otu mma asa ajụ echi. Oh? Onna daalụ. Okay. O were anya na onye ọbụla nọ na Facebook akpọgotechego ka anyị medebe ebe a ka ọ ghara ịta akarị nne onye anọ na Facebook ikwuchara ngwa ka anyị eji mechi tata nna m kedu onye nkene gonna oji akọ Maazị Dibia okenekwa Maazị Dibia okenekwa okay nwanne m ka South Africa South my brother fine ka esiti nọ na South Durban ka Pretoria Cape Town ka Joburg
Mba, Free State. Okay. Mba, maazị ese nka nkene gị ihe na-eme na-amasị m rinne. Bonum siren. Ekenekwa gị, my brother. Ọrụ there is ihe igbo score n'abalị anụnwa. 100 over 100. Ada ewepụ ya n'etin. Mma awakwa agwọ. Ịma na gụọ na-ekwu na eburu batrị. Nke m na-esi adreesị a na-agwa ha na nke ahụ na onwe ewu na eburu batrị. Aka na-ekwu atọ blembọs, aka na-eme were sọ bred aka na-abụ wee kwụọ katalist ya. Akụghị ya aka akwụọrọ. But thank you very much. I really appreciate it. Yeah, man, mmecha m ka ga-achọ nọmba gị. I really need your number. Udodi. Ngwan. Thank you very much. So, nke sọblade atọ m iche. Ọ sị na-eji sọblade aka na akwụkwọ katalist mmadụ. Tọli ndomi dị na motie. Ọ na-erizi fuel ka ochie trailer. Hey, I think we've done something tonight. We left a legacy that the generation to come will be proud of. What we are doing is not just because of anything. We are striving to protect that which is indigenous to us. Before now, the mother stand out in an enwere fama na ibu iti na ya jere akwụkwọ kịta ndị ichie ji aka fa kpọgotesie ụmụazị onye si anyị n'ọkụ tinye anyị okwu dị ike n'ọnụ si anyị gwabụ uwe okwu bunye anyị hama n'aka si anyị mobie ndị mmadụ ọkwa na ya ka anyị na-eme. Ka ime Maazị ekene mo. I think not go up the last person in my kpọgote na ike agwụgwọ m ka m zuo ike. Ya maazị iwe oji nkụzi eme ọjị o. Ịma mmọnwụ. Maazị o nwere ihe m na-ajụ maka o nwere ihe nsị ka ntinye n'okwu a. Okay, mee ka ọ dị nkenke ike agwụgwọ m. Ịma na ọ dịka mụ awụla skola. Ịma na asị m ndị mmadụ na onye ọwụ na-abịa na-edefend Christianity na onye ahụ enwere common sense. Mana eziokwu because ihe na-edefend bido ọwụghọ ihe nọ n'anụ unu ka ihe esi win. Ịma win nwụdị ịghọta. So nnọkọtasị ka iwepụrụ ihe niile a na-agwa ndị be anyị nọ ndị be anyị enweghị common sense iche echiche. Mbịa na-asị ka ihe kọsụkwa n'ihe a nnọkọta nsị ọgwụ a na-agba ụmụazị ma agba kọnten ndị ọcha na-eweta ọgwụ ahụ ọ na-anara ndị mmadụ common sense. Anyị anakwaghị na-ene na ọgwụ ahụ a na-agba ụmụazị ma nwaanyị mụọ nwa ọfụ. Edishọn ọwụ ihe a ka ha na-ewepụ n'echiche anyị. Akụzigolu m unu si unu na aka dị n'ọgwụ ahụ unu chee na nna egwu anyị ala ịta mmanwụ onwe ka anyị si nọ. Ịghọta na-echeki ọgwụ ahụ a na-agba onye ma ihe eji wee mee dị ọgwụ ihe ọ na-arụ ka esi wee wepụta ọzọ echegidere m bọtụ maazị ịgbanere na asị m ka nkenecha na ihe na-eme n'ụwa na apụnụbeghị m onye pụtara na ga mee verify ihe ahụ i kwuru bịasị anyị na ọwụ eziokwu nọ na-ekwu bọta ime nke ịgụta na Baịbụl ọ sị gụzọ agwọ ụkwụ na agwọ ya ataghị gụzọ akpị ụkwụ na akpị ya wee nwe ahụ azụọ ya ọtajie gị ụkwụ nke ọnwa na na Baịbụl ahụ wopụzi ịzọ ubi ọkpa epụtazi echi abịa akwamozu nke ọnwa agụta na Baịbụl ahụ ime ya opoziti ka ọwụ bọtụ nke ndị ichie gwara anyị ime ịfụ na ụzọ ndụ na ụzọ ndị ichie wee ụzọ ndụ. Agwa m ndị mmadụ na ihe ọnwụ na-awụghọ kwụsị na ọnụ ndị ichie anyị aka m adaghị ya. Maazị ekele ka m ịgbana ya na mgbajisi ike o jisi ike nwanne m ike agụgụ m biko eji m Chineke ayị unu akpọgotezina ka m metọpụ ndị a mmadụ na-ese ase ndigo request ka anyị mechie ike agụgụ m ka m jee chọọ ihe m na-eri n'abalị a ka mma ma nka ya afọ ebe m na-egote
obogodo mkpụrụ isi chi ejigo ike agwụgwọ m mmadụ send request mgbe gotezie ọ decline ya onye nọ n'ụzọ ahụ pụba emecha mgbadata na you are disturbing me. Kedu onye na-add ihe a ọ bụ na ọ nọrọ ka mkpokọta onye ọzọ ike agwụgwọ m I'm about going. Who is this person I'm adding? You are not picking up. Time no day. I'm tired and I need to rest. If I don't rest, I will come tomorrow, okay? So I need to rest. You came to make it snappy. I'm only attending to these persons. Don't send request again. I will ignore you. Please. AGK, my requests. I'm calling you to come up. Okay. Next person. AGK, may Chimezi, accept my request. Okay. Ezoba, you are the last person I'm attending to tonight. Accept my request. If the request is no Greek, come, we'll call it a night. Okay, Ezoba, I'm closing with you. You are the last person I'm talking to today. One them keki man. As always, Oba. Ebeki isi akpo. Ezoba. Hi. Ise. Always Oba na-ekwu. I'm metunu gafa. Kere bi isi akpo nnam. Asị m esi m taa ya akpọ. Tai. Oh. Una na-akwọ. In my last week, U.S. Congress passed a bill criminalizing the Bible that the Jewish killed Jesus. Okay, okay, and the Bible that ground. Understand? You know, here little Bible. Bible tell me this, Bible tell me that. I can, the time I call the man, I call about the crystal soil. You know, he was like, wow, we are not the Bible. How they are not the Bible? On the Genesis, Jacob saw God pioneer face to face. On Psalm 23, they have anointed my head with oil, but they don't understand. Bible, just reading the Bible like that, but they don't understand there is, because this word is being as in code, numbers, symbols. This is the word. I can remember reading at 33. In numerology, 33 is the highest degree number. They don't know. Numerology, 33 is the highest degree number. And the concept, the code, they are saying that Jesus died on years. They just focus on that Bible, reading that Bible, everything Bible. They can't quote outside the Bible. Everything is, their life is just the Bible. You know? Seminary. You know, seminary. If I didn't remember within seminary, I just the verse, because these people they traumatized me. They taught me a history in 1841 fiasco expedition that Mungo Park discovered the River Niger. Summarize ike agwụgwọ ka nlalụla. I'm very happy, you know, because I'm learning more from you. Though that I'm reading, though I'm learning from you too, and that's our traditional aspect, because I really want to know more, because I'm eager. Every day I can. You understand? You know, because this matrix word I know the very deep, but some people don't understand that word matrix, you know, and they don't understand it's coming next, because they have used. They don't understand what they are telling you, that God is coming with chariots. Are you crazy?
udo dị nwanne m eze ọba ọ ya dị echi n'ike ahụ gominugo nwanne m maximum respect. Kedu nwa ada mkpọgotere enu onyinye chi kwe ndụ Maazị, good evening. Onu gị ngwa kwụsị okwu ike nọ nke ka m ji emechi. Asịpụrụ gị okwu. Ana m ege gị ntị. Deje. Asị m okike gọzie gị nnọọ. Ise. Mejupụta gị na amamihe. Isi batrị anyị alọtago. Nwanne m. Ihe awa akwụkwọ anyị ga-akụrụ ụmụ anyị. Ha sikwa otu ahụ were kwe gawa. Yes. So, Deje nwanne m. Ngwara kachifo. Igbo ndị ọma na-ege m ntị ebe a nwa bụ ogbu opi na-emechikwa n'ike agụgo m. Ana m ayọ Chukwu ike abịa mma ọra alụsị na ọra mmadụ bụ ezi mmụọ oru mmụọ na nnụ mmụọ bụ ezi mmụọ dị n'ala Igbo. Ike nga akwụ na-atọ ezi ike nga n'ifite alụsị niile dị nsọ n'ala Igbo aja ala Igbo ife niile bụ ọdịnala Chukwu na ọdịnala nsi unu biko ndị mmiri bụ ndị eto obi ndị aka akwụ na ndị agaghị atụrụkpa ife niile dị n'obi atụrụkpa ka na-asị ka ọ gbaala anyị na-eto ọbara ọ ji abala anyị na-eke n'oyo na avọ na nkwọ sikata anyị meela anyị ife ọma tivonu sevola anyị nsepụ esepụ na nwa ya na-awe ele agọlị ka ọ ya adị n'ọvọ na ava Chukwu na ọdịnala Deje na ụmụnne m kachi vonu